langa masani ole nei pono kalami o le taulogologo faasalauatu i le ofisa tutonu o le siufofoga o le taeaufou e pei ona masani ai e moa i saidi lava i le tua fesoasoani mai e le mana aloga agaga ia e manuia ai se faamoemoe paia ma le mamalu o mafai ona aua i mai ia malagolagoina pea lenei faamoemoe i le vaiaso ma le vaiaso ia a uma le tatou lotu pupu faatau ana uina ai le aua i mai o le mana soasoani o le tua ia na matu lea o le aao faafeiloaʻi ala i le faatonu o lenei ala lea o le suga i le aoao ia tui la e pa faafetaisua o lenei tula ia se o faitauina le se fai upo mai la feong paia le tua e fai matai ala faamalosia ai lo tatou talitonu i le mana o le agaga o le tua ma ua mai lea le Tesalonia muamua o lona mataupu muamua o lona fai upo e tolu ia e faapea lona faitauina faafofoga e lea unona matou manatua i luma o le tua lo tatou tamā lea la o taunga luenga i le faatuatua ma le faamalosi i le alofa
Ma le tūmau pēa i le wha moe moe i lo tātou alii o Iesu Keriso. Ia mana i la whaafonga whetarai mai o le tua. Ia luma pēa o le tua la tātou whaafitai ma tu ina atu ia te ia le mamalu i le whaita wina ma le fola ina o nisi o ana whiang pa ia. O le tō matau lea le apostolo Paulo le ekalesia i Tesalonia. O le ekalesia i nuese i Asia. E leo ni ekalesia e na o tangata nu ese. O la lava e fina wai ma tangata i uteia e na malanga mai lau ele Palestina ia mana utofia. La tau te manatu lava ia ua ngata i le whaari mai o le tua. O le tua fetalai pea. O le awhiang pai a le tua, le si le mea alofa. O le titala o tātou mawhauwhau, tātou i loa ai le fetalai mai pea o le tua. Ma mai a wala fau. Ina ia mawhai on tātou wanga i luma tusai am le wha moe moe. Ana manatu ale o Paulo tolu a mea e tele ina mai e Paulo wha mausali aira na mau. I lona taritonu ia Iesu Keriso. O le na wala wina ia. E tūranga ese le wala wina Paulo le mea le nfisiringi e so e tangata. O mea ia tolu. Ne isi whātua tua au noa mani ngā ruenga. Mai ngā ruenga i le whātua tua. O le alofa e le whaingo fie. Le aua mamori mai le ngana Samoa. Wha malosi. I le alofa. Tiu mau i le wha moe moe. Mea ia. Whātua tua wha moe moe. O le alofa. A mai Paulo le kāsia korenita. A le silio na mea. O le alofa lea. E le whaingtāna. Le whaingtāna tātou. O umawina. Ia mea ia sa umalo tātou wola. Wa le ola o tangata o le ola e taia i pe au maralosi nisi o taimi. Ia, e malanga fo i le balu o le vasa i nisi o taimi. E le tu mau o le whainga malanga whaingta, le nei vai tau. E le whenga iai ma le whamai o le koviti, a mai se le vevesi o lo iei la langi malo nei. O lo aruantu ai le nei whasa le launga. O le sifonga le tai au fau. Le ai tele o Long Beach. Ia malei tu malo tele o LA, po Los Angeles. A talanoa le tu malo le o tatou talanoa le valu le 10 miliona tangata. E le stama i tu malo i tu langa o tangata na rofo ai. E le ngata i le whea ngai ma tangata ese. Tele na pupuni la tatou wa ai. I awane i o hatu mea le rei tatou te whai a isi tangata e le ni Samoa. Ia e renga te lea. Tātou te musu e whasoa mea i e whai mai i Paulo. E isi tangata e le a inga i a tātou. A le apapua i le mal tau mtau i a tātou. Mai se lava o tau o lo tu mau le langolango ina o le nei wha moe moe. Ia. O le tau mtau le a Paulo i a te tātou. Tolu a mea. Whatua tua wha moe moe alofa. A o le sili o nā mea. O le alofa lea. La tātou wifo matalo. E maria lava ia te mātou le tuaelo whetalai mai. E ala ia o whionga pa ia. E si ia i mātou i le wha moe moe. O lo e tau a oina la saifua ma le o lau tangata ma le fōwhanga. Na e whaia i lau alofa. Ta oto ai le wha moe moe ma fōai mai le wha tua e ngālu e inai. Le ola ma le saifua. O le tangata na e fausia i lo mātanga o fie. Me le mātou te atuai masi atu le bi inga ma le whaafitai, le whaamanu, le whaanetanga. Ia i lau a fie o nei māsa umba e whaapapau. Au la mātou te talo le i o nei whaamoe moe wa ma fōn taunu. O lo e whaaton whalau ma tau au ina lo mātou whaamoe moe. Lea, ua mwhaiai ona malanga mai, wheiloa i le nei ofisa whasalau. Ina ia mawhai ona papa i atu e tūni manu e thia. O lo papa au ma lala i le mamalu. O Samoa. O lo lango ina le nei wha moe moe. Me lea le tuai.
fia maia, e le mana lo wanganga, e ni mataitai nai le wha moe moe. Vai vainga o lau whanau. E so se taimi ma se i tū la. So se no whanga so se ala. I le ai e whaata manino e lau silsila. O e wha mai ma whaatonu mai. Ia mātou watu pe i lau fio e whaatu ese wa se pe tangata. E le ngata i lea ia mātou lotu tele. E whaatino, le whaatu tua le wha moe moe ma le alofa i te tonu a inga. Mea mātou te whewa i ai. E o lava i o mātou fili. I awane i ai se pāpui pui. So soane i lo mātou vai vai. Ina ia mawhai. O na mātou la ngona pēa lo whētarai mai. Ui mangalo. O mātou whaale tonu. Ma le laple pēa o soifua ma le ora la whatu o tua o lau whanau. Wa lea wa balingi il toto. Tu i mamo mo le tino te whemai ma le vai. Fua o la walofa. Lea na ufi ai le matanga o sa tau. Na langa ai paulo o le poto mo le atamai o le tua. O laua fio o le sa tau lea o la walo Yesu Kiriso. Le mea le na le mwhai ai le tui ma le malosi o le tunga mau ma le oti. A wa soifua manu ma lo walo ma lo matu whaolo. Tātou ma laua fio i le ni wha moe moe. Maua sau vi inga. Ai lui tawina I pea o mātou mawhawhau mo mātou loto. I le whasoa. I so se mta upu e wheta lai mai ai. I o le ala mātou te talo le tuai. Tu ina tu suafa manu malolo wal pele o Yesu Kiriso. Malo mātou wali. Malo mātou whaola. Amene.
Mana tu sama orna ua. Te langi fitu tai matangi ua mai a foi ona momori na parapau malo. Ia e pei ona fiangai ai le tai o tatu po klame sungan fa fiangai ia Sepulona Tanuvasa. Ia male taulanga sitia e pei ono tu fa fonfonga mai ai. O le masani lava le tatu po tu fa salau nei. Ia ele mfai lava ona la aloa. Ia no malo tatu fesili ile tua e na te tauturuaina so se mea tātou te whai. Ia, e whai fo ia leo tulou, e whai ma au whatarofa le sungan whai whiau, sungan whawhengainga. Ia, mane māpur kalame o le taulogologo, ia so lua o vai aso taitasi, e toe whatarofa tuai sa moe lau whafonga anga Manuia tele, i tūla, i o te toe o le tātou mawhatanga o le nei a whiawhi, ia maua se mea o ngā, e le ngata o le ma asamo atu ia te utou, ia e whape fo i ona lautou whafonga mai. O lea se mea o tātou maua whatasi vi ia lea li i so se mea. Ia o le mawhataro whatu lea se taimi, tu atu lea vanore sunga whawhengainga. Ia tō lau ni mam tā upu. Ia ma se tātou tā upu tā uore nei aso. Whawhtai. O le nā ua a matu le au whatarofa. E ala i whatonu o le nei ala leo. Ele songa ya tuila e pa whaftaisua le o lana masani. O le polo kalama lava e pe o na masani e fo le nei mai tau. Ia, ua iei nai swinga. E mua i tātou whalongolongo ma o tau whafonga. E le mata upu e amai Samoa. Talitonunga o Samoa ia Tagaloa. Ia amaea. Ia mwhai lava o na whaawau le talanoanga. Ia ma tuai foi po lea ni whaamaumaunga e tātou te iloa e whaunga ma ia mata upu e pe o na iai le tuspa ia. E le ngata le whengeng tuai. Ia le whengeng fau. Wa SSA talitonunga. Tonu lava tangata i utaia la tau e tasi ar whengainga e saua mai i tusia mose ia e tau le whaalinga. Ia o tātou lau keu siano. Ua tātou tāwa vaea tu spaia. Ua peye ua lua whengainga. Ia e leni pā whaingo fia ia mta upu. Natu a pauro la tau. Ia wa atoa mea uma e whaari mai e le tua ala e a Yesu Keriso. Tal tonunga lo iai le lalangi nei on po isi o lau kerusiano. Le ai o wha Manuia ngana le tua malana mea lofa ia na fiong pa ia. Ai le mwhai le tus pa ia on tau fia le mamalu le tua whetalai mai pea. Sui taimi, sui aso, sui whainga. Ai tu maua le tua la tau e le ato toa ia isi tātou upu. Na o tātou whatu tua ia ma tātou wha lolongo. Musumusuina o tau whinangalo ia mao mātou mawhau. I mea e whasinoala mai ai, le mana la veai, ia, ma le mana taiala o le tātou ori whaola. Mea lea la tālpese, tātou fo i mai loa, ia whanga solo rol polo kalama. I le hawa amad whaaloalo. See
pe ana fai antu. Fetalai mai pea le tua. Wale tu sapa pe tu sipa le lau mua le kalesia e malua. E la ngau te vaaya i te miumba pe waru ia pia. Ia lawa il swinga o le awala. Tele mea wale to iai. Wa ave ese le upili tuai. Wa iai le upili fou. Tele fale wa tu iai tonu. Wa to asui a fou linga o le ai e pe ona masani ele vai. Tangata e malanga atu. Mai le tu sifo anga ia pia i le aso ma le aso. Ia. Fetalai mai pea le tua. Ma tango fia le pese. Au le lei fo linga o te masalo fal tua o le pese le pese. Au le lei le to ina na mafo ai o le poto le au whainga renga pati patia. Le mamalua le tua sa wha pale nailo na soifua. Ia, o le toa, o le tangata ua wha aupenga ina le tua i mea ese. Te leo mea i le malama ai. Ia, e o volo taita wha tau wha, ia, te le sona. Ua fua i mai, e te maa, ia, i le mwhai o na ngalo. E pa ua mea, tu mau le nganga wha mawhanwhana o le tua, tina malolo man malo ia e seta ma le nofo alo. Ia, mai se lava le whai aonga, malona whale tua o tangi mai ala no tūlanga whaingi tā o le wha mai, tā punia ai te whewa i o valele. Ia, male pa ia o a inga tu tele mai tu taulangi, ia, male e ka le sia le maunga. E le orungo le maunga o le au vai maunga, ia, i le ava le whaalo alo, ia, la tua tuloa i le whaatonu, whaasoso mai, ia le tūlanga le whaangasolonga le tātou polo kalame. I le nei tau a whiawhi le tawha le kerope o lo mantu iai, whamanatu te peo le Iolong Beach. Ia le ta oto ai le wa ana whaatau mai Peritania o le Queen Mary. Le fo e ta oto ai le wa tofu, le whaatau mai i a Lucia, ia me tele ia. O le nofo anga asana, nofo ai va nga aua le malo, le Navy. Tele tala whaso pito le ai nei, la wiloa lang pichi tūlanga ia, ia, tua tuloa le tātou whatonu e whasoso mai le whatulanga ina mai whangasolonga al tātou polo kalame. Tanga i rimta upu mai Samoa, i le Tagaloa tradition, ia si tātou amatai, ia mwhasoro tua tātou polo kalame. Ia, ia la. Aloha, greetings and welcome to all the Samoans in the diaspora. If you were born and raised in New Zealand, Australia, America, Europe, wherever you were born and raised on the face of the planet, welcome to Tagaloa Tradition. Tagaloa Tradition is the program where we help those who have a limited knowledge of the Samoan culture. It's the program where we help those who speak very little Samoan. This is the program where you get to meet our ancestors by the study of our Samoan legends. You'll see how they created Samoan words that formed the Samoan language, the backbone of our Samoan culture. They believed a good understanding of the language will give us a better understanding of the culture. And that's why we're speaking to you in English. It's for the sake of those who speak very little Samoan and a limited understanding of our Samoan culture. We hope that in the future, in the near future, when we all could speak and understand Samoan, that this program will be brought to you in its entirety in our Ngangana Samoa. We have chosen the name Tagaloa, Tagaloa Langi, the spirit god of our ancestors before the missionaries came. We're going to take a short break, and when we come back, it's the reading of our legend story for this week. Welcome back. It's time for our reading. Our legend story for this week is entitled,
Ua lilo tuma ai aliali utumo. Ua lilo tuma ai aliali utumo. Within the islands of Samoa, there are two areas known as pulotu. One is on the island of Savaii in Falealupo, where there is a place called Olefafa, or a bottomless pit within the ocean. Samoans believe that when a person dies, his spirit would pass through Lefafa, where it would enter into Pulotu, the final resting place for all souls forever. The other Pulotu is an island in American Samoa, close to the island of Papatea. Now, both islands are not too far from the island of Manuia. On the island of Pulotu, Tui Pulotu was royalty to all who lived there, while Tui Papatea was royalty to all who lived on the island of Papatea. The two islands of Pulotu and Papatea each had their fair share of braves and warriors and were led by their respective leaders. Elo was the leader of the warriors of Pulotu, while Utuma and Utumo'u led the warriors of Papatea. There was always tension in the air when people from these two islands met, whether it be in the sport of tangatia, whether it be in the sport of seungalupe, or even just visiting, when people from one island visited the other. And that was obvious when Langi and Langi, the daughters of Tuipulotu, visited the island of Papatea. They were royalty, being descendants of the Pulotu clan. So you can imagine the disbelief of the people of Pulotu when they heard that Langi and Langi were spat upon by the people of Papatea. Yes, you heard it right. The people of Papatea spat on the daughters of Tuipulotu, royalty of the Pulotu island, and that gave birth to the Yalanga Upu, Wa'anu Ilangi, to spit upon the heavens. Word got back to Tuipulotu of what the people of Papatea had done to his daughters, and needless to say, he was livid. He went into a rage, and so did his people. Anger, rage, disbelief, what to do. But Tuipulotu wasn't prepared for what he heard next. He was told that Utuma and Utumo'u, the chief warriors of Papatea, were now in readiness to wage war on him because they thought he would be so enraged that he would certainly launch an attack on them. True. The thought crossed his mind, but it seemed Tui Papatea had given him no choice now but to go to war, which was what was in the heart of every citizen of Pulotu. Tui Pulotu thanked the gods for helping Papatea make the decision for him. He commanded Elo, his war leader, to get his warriors ready and be prepared for the people of Papatea. At the time, Papatea were respected seafarers, for they could outmaneuver anyone at sea, whether during a race or during a game, a sport, or when fighting a battle. Elo and his warriors watched. They watched them approaching in a flotilla of boats. But instead of coming ashore, they stayed in the ocean, baiting the Pulotu warriors, enticing them to launch their fleets and come fight at sea. Tuipulotu wisened up to the ploy and told Elo to command his men to be patient, not to fight at sea, but to wait for them when they land ashore. And this again gave rise to yet another Samoan Alanga Upu. Aua le talia i le tai, se soli le fali. Aua le talia i le tai, se soli le fali. Do not meet them at sea, but await their arrival on land. The proud people of Papatea, so filled with hate and anger, they could not wait no more. So they came ashore, and a fierce battle ensued. Elo led the Pulotu side to a massive onslaught of the people of Papatea. When Utumo'u
and Utuma saw that most of their warriors were scattered dead on the battlefield, they made a hasty retreat and started heading west. Elo saw this and gave chase and kept up the chase and was gradually gaining on them. Utuma and Utumo'u thought had they died on the battlefield would have been better than to be taken prisoner. So they started heading inland. Elo saw this, where they were going, and he followed suit. However, his vengeance was not to be satisfied, as he saw Utumo'u turn to rock, and Utuma had taken cover beneath the rock of Utumo'u. It was Papatea who used his powers to change his beloved warriors Utuma and Utumo'u to save them from the merciless Elo. And that is our legend story for this week. We're going to take a short break, and when we come back, it's time for our mentoring session. Welcome back. This is our mentoring session. Our legend story for this week is Walilo Tuma, Waliali Tumo, Walilo Tuma, Waliali Tumo. Our mentoring session, if I may, is where we come together and we examine, we take a look at the legend story, and we try and understand what our ancestors are trying to tell us in the legend story. And in every legend story that we're going to study, each has alanga upu, or a proverbial expression in it. Some of them have one or two, some of them have even more than that. Like the one that we're studying this week, it has about 5 alanga upus in them. So our mentoring session really is to understand what the legend story is saying, and also to go into the alanga upu and see what our ancestors are trying to teach us, the ethical learnings that are in the alanga upu that our ancestors don't want us to forget. Pe ole wingal na ole tatou polokalame nei, ole polokalame le ngata fisosoani ilantou na whanau ma oro no nofo e tunu I fafo. Ai whapena fo na avatu sina fisosoani ina ia malama ia tatou talo le vavau. Ole awala le manato Tagaloa tradition le whaasino manga Tagaloa langi. Ole awala whaingo fia lea e whaaofi e tuai le malamalama I le tatou anga nuu. Pe a malamalama I le whaamataleino upu mo lato winga. Ona ta oto mai leo le upu I tutonu le alanga upu. Wa iai se sila fia I nama se ilo I nei I le mea le ta oto ele tō whama maua tō ina. O le manao I a tātou e te sila fia ma o iloa. So our mentoring sessions is really spying or going into the psyche of our ancestors, try to understand what they don't want us to forget in our culture. You see, they created these words some 30,000 years ago or even more. And out of those words, they created alanga upu. And out of those alanga upu, they formulated the legend story. And so when we go into the legend story and study the alanga upu and study the words, it's our way of making a connection to our past. It's a way of understanding their wisdom. Pe ole wingal na ole tau mawhai e tuai mo ele mo tātou mātutua ole anganga e mo tātou whanau. I'm talking about the young adults who are now getting married, having maybe one kid. That's the crowd that I'm talking about. Those are the diaspora that I'm talking about. The diaspora that were born and raised in New Zealand, Australia, America, Europe, wherever on the face of the planet. That's the diaspora I'm talking about. And that's the diaspora that don't understand our Samoan language.
When we get carried away, tatou fia lo se me wow, i se tala noa. Ia ona ngalo ai leo la tō wia. Ia alai fia mana o fia pipi mai ma fia malama lama. I le loloto o le hanganuu. Le loloto lo tō whātua ina le ta oto i tonu o mea nei. Pe o le anganga na lea e taumo whai atu ai. Pe ila o tātou, like this legend story today. This legend story has 5 alanga upus in them. And so we're going to try and see if we can cover them all this week. If not, then we will have to finish it off next week. But these are the alanga upus, the 5 of them. And anu ilangi, spit, to spit upon the heavens. To spit upon the heavens. Alanga upu numero lua, the second proverbial expression is le tomayo elo, the wisdom of Elo. Elo, mind you, is the leader from the Pulotu island. The third one is awole talia iletai. Awole talia iletai. Do not meet them at sea. Do not meet them at sea. Fatali se soli le fali. Fatali se soli le fali. Wait till they land. Wait till they land. And of course, the title of the legend story also is a proverbial expression in itself. Ua lilo tuma ayaliali utumo. Ua lilo tuma ayaliali utumo. So as I said, when we do the mentoring session, we're trying to get into the psyche of our ancestors. We're trying to get into their thought pattern and how they created the words and put them together, so there is ethical teachings that they don't want us to forget. There are words that mean this. It might be lost through generations, so they put it here. So every time if I say launga, taimi uma if I say launga se fale upolu po se an orator. When an orator says a Samoan speech or makes a traditional presentation, then he would quote these proverbial expressions. And because that's what our ancestors want. They want these to be made special, alanga upu, so that we can quote them when we say our speeches, so that we can be reminded of the ethical teachings that they want us to remember from these alanga upu. And the words that are in the alanga upu, it reminds us of what they want us not to forget. And that is why this is such a great exercise. This is it's something that every day we embark on this mission. It's like you're looking in. Every day you look in and you keep looking in. And surprisingly, every time you look in, you see something slightly different. Sometimes slightly better than what you saw the last time. Sometimes slightly inquisitive. It raises questions. And I think that's where the wisdom of our ancestors laid, is to keep thinking. Meaning, I didn't understand this at the beginning. And most of us questioned it at the beginning. When they say etala lasila tunu, means one thing can be interpreted in different ways. But we thought, why not mean one thing? It would be easier for. But no, it makes our language a living language. It makes our culture a living culture. Because every generation will have an interpretation of this particular langa upu according to the circumstances where they are. O le manai le na le mea lea. E toi wha manatu mai ai foila le upu lea sui le whaingo mea. Ai awal sui al whawai. Sui le whaingo mea ai awal sui al whawai. Meaning change the execution, change the implementation of things. But where that thing came from, it should remain anchored to that one solid foundation. And there are some people that have challenged that, and I've been to conferences and consultations where people have said
As a matter of fact, people have done papers on it. They said it's almost next to impossible to change the way we implement, but not change the whāwai with it as well. But and that is the thing. See, if we keep changing everything, then we won't have an anchor. Everything must have an anchor. We must be anchored to something. I might be going off our study today, but it's interesting where the spirit of our ancestors take us in a particular time and space. Okay, our legend for today. The first alanga upu is anu ilangi. Anu ilangi means to spit at the heavens. To spit, especially from the legend, when the people of Papatea spat on Langi and Langi, to spit on someone is the lowliest thing one human being can do to another. It's the most unheard of thing for one person to do to another person. And this is what started the whole legend rolling, is the people of Papatea spitting on Langi and Langi, who are the royalty of the island of Pulotu, being descendants of the Pulotu clan. But see, this is the wisdom of our ancestors, the way I see it. And you might see it different, but that doesn't mean what I'm saying is right. Yours is good. It's all good. But see, this is it. They deliberately named the girls Langi. They could have named them Sina. They could have named them Manuia or some, but they named the girls Langi. And not just one girl. These are two girls, so they must be twins. And they named Langi. So that when the legend goes and they create this alanga upu, the alanga upu then would bring in the Langi, which is the heavens. So when you say the alanga upu in Samoan, understanding the names of the girls in the legend story, you're thinking anu ilangi means spitting on Langi, the girls. But when it's interpreted in its deeper sense, and especially in English, then we're talking Langi is heavens. Now heaven conjures up a whole new ball game altogether. You see, the heavens is the dwelling place of the gods. If you're a Muslim, Allah is in heaven. If you're Buddhist, Buddha is in heaven. If you're a Christian, God is in heaven. Tapo inga Samoa, Tagaloa tradition, Tagaloa Langi is our heaven. So when you interpret the wisdom in a play of words, see, we talk about that now. This is 30,000 years later, but they knew that then. So when we say the saying, the alanga upu, wa anu ilangi, in other words, you can't help but think, wa e anu iatua. But the legend story is about two girls. That is the wisdom. So when you hear the alanga upu being quoted in a launga se whailaunga, se whale upolu, tu la whale. The minute you hear, because half the time people hear alanga upu, but they don't understand where they come from. But when you hear waianu ilangi, it immediately conjures up that thing we have done so wrong. Spit, yes. Spit on somebody, unforgivable. But to spit upon the heavens, you are spitting on the gods. That is the wisdom. That is the Samoan brand of ancient spiritual wisdom. They created the words. They created the sentences, the characters. They give them names that will bring a bigger picture and a sacred thinking process for all of us. Wow. Anu Langi. And yes,
Let me take a break. And when we come back, we'll continue with our mentoring session on Walilo Tuma Ayalialiu Tumo. Yes, welcome back. That's the first alanga upu, anu langi, spit upon the heavens. But before we move on to the second alanga upu, I'd like to give you the background of the whole legend story. There's something I'd like for you to know, and I'm sure I'm not telling you anything new. You already know this. I'm just enlightening you on something that sometimes we don't want to talk about, things we don't want to, we sort of brush it aside and not care about it. But it's there. See, there is always this rivalry between the race of Polynesia. The Polynesian people are people that have this rivalry. I remember in the 60s, there's a great Fijian boxer. I think his name is George Tanoa. If I'm correct me if I'm wrong, you people of my age out there. And there was, I've forgotten the names of our boxers, but there's always this thing about when they fight for the Lefusio, the Commonwealth, when they fight for the heavyweight title of the Commonwealth. Now, the Commonwealth is a big thing. That includes Britain, England, Wales, Ireland, Scotland, New Zealand, Australia, and now there's a Samoan and a Fijian boxing for the championship of the whole Commonwealth. It's something. Then this thing becomes an island thing. It's Fiji against Samoa. And it gets, you know, you can feel it's tense. You can feel it tense. You can feel, but it's exciting. And when we win, it's just like when the Manu Samoa wins. Just everybody just goes berserk. And in those days, there's no television. Everyone was glued to their radio, listening to, and kids were often sasa fue pisa ole kau faalongo lefusuanga likio. And so we'd listen intently for the results and who wins. And so that's, what is it? I think it's national pride. Is it a good thing? Tagaloa tradition, we don't see it as a bad thing. As long as it's in control. As long as we have control. It's a nationalistic thing, nationalistic pride. Is it bad? Not according to us. We don't see it as bad. But once we lose control of it, then it gets out of hand. This rivalry between the different islands of the Polynesian race. But also it happens in Samoa. I remember the time before that, when I was just a toddler, there were names like Yefata, one of the famous boxers in those days from Safuni, Yefata. And then there was the famous boxer from Falefatu. His name is Fossi Schmidt. And he is the father of Laaulia le Maliatoa, Schmidt, le Fionga le Faipule. Those days, and when they fight for the Fusio le Pisu Polololo, that was the name of the belt then, or the belt of the Pisu Polololo. So when they fight for the belt, for the championship, heavyweight championship of Samoa, then it becomes not a national thing as in Tonga and Samoa, but it becomes a village thing that happens in Samoa itself. So I still see, we still see here at Tagaloa tradition, this as being a rivalry between siblings, which is a healthy thing as long as we are in control. And this is the background of the whole legend story. The whole legend story of Walilo Tuma Ai Alialiu Tumo. The next legend story, the next alanga upu is Letomai o Elo. Letomai o Elo. Translates the wisdom of Elo. The wisdom of Elo. That came about when the war began.
because what happened was after what happened with the people of Papatea spitting on Langi and Langi, it hit the people of Pulotu real hard, and especially Tui Pulotu, the father of the girls. Now, as it said in the legend story, he went into a fit. He was livid. He was in a rage, and so was everybody else of the island. But it never crossed his mind. He didn't go as far as to wage a war. He was so uncertain, and maybe it did, but never because the next thing he heard was that Utuma and Utumo'u, the leaders of the army of Papatea, were now getting ready to wage war on them, simply because they thought that he would have been so mad he was going to wage war upon them. So he thought, we'll beat them to the punch and we'll attack them before they attacked us. You see, this is this rivalry thing again. Over-guessing somebody and over-maneuvering somebody. And sometimes it turns out you end up shooting yourself in the foot, which is what happened in this case, in this legendary story. So when they came to attack, see, they were known seafarers. They were known to be the best of the best at sea, as the legend story testified to that. Even they could outmaneuver anybody at sea, whether it's a sport, they were playing a game, or whether in battle. So when they came and approached the people of Pulotu, they came in a flotilla of boats, and instead of coming ashore, they hung out there to bait and to entice them to come and fight at sea, where they are good and where they are unbeatable. But this is it. See, in the story, Tui Pulotu said to his leading man, Elo, what did he say? Awala talia I le tai, se soli le fali. Do not meet them at sea, but wait until they land. This is from Tui Pulotu to his number one man, Elo. And the langa upu is ole tomai o Elo. Ole tomai o Elo. Tomai is the word that comes out of atamai. Atamai. And Tagaloa tradition believe that atamai gives birth to the word tomai. Atamai in Tagaloa tradition is tofa mamao. Ata is something that is dawning upon us. Something, it's like a vision that's coming into place. It's like a puzzle that's finally, the pieces are fitting together. It's atamai. Atamai. And this is what we believe at Tagaloa tradition is what tofa mamao is. When they say moe le toa, tai awa ena, moa se tofa, ta pena ilu ta tofa moe. Meaning, let us not rush into this and just spit out whatever you think and spit out whatever we think, and then we're left with a whole lot of spit. But what they're saying is to swallow what we so earnestly want to bring out, to give it time to digest, give it time to take root. Ole moe, mantua ole upune ole moe. Moe means sleep. Sleep. And tofa is the polite word for sleep. When we sleep, that is the only time we can shut out the world. And it's the only time we have a peaceful mind, and we don't have the noises that we hear all day. Getting all out with the kids, with the business, with the wife, with the husband, everything. When you go to sleep, everything is quiet. The whole world is shut out, and you're just in a peace with yourself. And our ancestors thought, moe is tofa. That is the only time the gods then can connect with us, is when we sleep. That's the only time we have divine thoughts in every fiber of our being
is when we moe. That's the only way we get the tofa. That's why they call it tofa mamao, because it's something that came from afar. Mamao means far away. Tofa mamao, ole mea na sau mamao. E ata mai. It's a vision that is enshrined. It dawns on us. Ole mea ata mai. Ole tomaila, ole mea whanau mai ile ata mai. Meaning, if somebody's wisdom is wasted and not taken into use or even taken into consideration, and that is wasted. But if atamai is taken into play and is followed through, that would be tomai. This is the way Tagaloa tradition sees it. Because e tō mai maunga manuia, meaning e au mai maunga manuia. O le ata mai wa vatu e tō mai. So this is how the legend story tells about Elo implementing the ata mai of his leader, Tuipulotu. Tuipulotu parted these wise words because he knew the ploy. He knew exactly what the people of Papatea wanted. He wanted them to get on their boats and come out there and go to war. But he knew they are the seafarers. They are the smart ones at sea. They've got a record of being unbeatable at sea. So it's that wisdom that he parted on to his leading man, Elo. And Elo, without even questioning, as a true first-hand man, commanded his men. What did he say? Awale talia ile tai. Ai on sai. Say soli le fali. Awale talia ile tai. Ai on sai. Say soli le fali. That is our mentoring session for this week. And I think we'll pause there and we'll continue next week. A little understanding of what we do. This is the first time we've done a live one and bring it on to our siufonga o le taeaufou. We're very honored and privileged to be here. And we'll be talking to you every week from now on after the presentation. Then we'll come on and we'll talk. And also, I still want to talk in English because to differentiate the program that comes on, even though we will talk about this presentation as well, but it'll be in Samoan. But when we come on and open the lines and things and we talk about the presentation, I would like it still to be in English for the benefit of the sons and daughters, my whanau, my diaspora. They were born and raised in New Zealand, Australia, America, Europe, wherever on the face of the planet. And we're going to be here every week from now on. And the presentation will be, as we've done today, there was a lot more Samoan than it used to be. And we're going to continue on doing it in this genre, Samoan and English. And pretty soon, you have to catch on as well. So I advise and I suggest to the parents, please, if you have kids, your children, have them be accessible to our presentation here. If you have nieces and nephews who are grown up and starting families, they don't know about this, please let them know and have them. I believe this broadcast is on. They can download and watch it later. So, and if they can have the time to come on and be a part of our presentation. Also, we have our website, www.tagaloatradition.com. Over there we have this presentation and room for you to leave a comment and say something about where you are and where you would like to see this program, the direction where it could be heading. Yeah, ole mātou tarano atu na ai whaftaitele lava mo le nei amanoa from all of us here in Samoa to all of you in the diaspora, the young and old, and mātou tupulanga, ia mātou whanau la iti,
ia manuia, ia auto manuia, manuia tele auto whaftai soifua. Sideways, yeah, there you go. Yeah, there you go.
O lewa tali maile tata polo kalame ini fisili ale tupulanga le fa moe ia le fai pepa ia Enari ia wanga o leo sua fa matai le ia fai fe au o le tupulanga ia so foi fafo ia ele ngata so foi fafo a ese la vai ia nai mea o tal tununga o la ele ia so foi fafo ese va inga va New Zealand ile la langi ese va inga va Australia e mo ia tangata pe ia fua mai Europa ai ma lo sei ma fa nga va Anglo-Saxon Brosano ia Gericiano ia e va pena vai America ese male va inga vai America e tulanga o le la langi pe ona ai ai me tele tulanga ese America ele ise tupula tulu nei ele ise dictatorship ba wana mea la guarantee la na fa vai fa mo sa tonga le tulu nei freedom the right of individual ia ona vo ia mai la na fa vai ai o me ia e vai teteng ta awai e so sal tonga le fai tu fa wina então nei ni me le un pui ai si e peila ole se sengal na au te tonu vai a mai ni komeni al tupulanga te loa e matalasi ona ale SS ole vai ma le manatu pe vai atu i Amerika ia na usi le fia vo e la sunga vo loana i nei Amerika, sila Australia, so te loana wa e sila fia e pai vo na tali fai tau i manatu o le tupulanga i fafo. Awa ia ma ua ia ma le tio. Ia e se fo ia ma ua fisili. Awa I beg the question, which comes first? The legend or the language? What is the purpose of the language and the legend? There's a common element and continue to remain. The basic belief in our tradition remain the same, but the modern expression is changed. Pe o me vaintana wa o ngana pertania wa tele upu no pela le upu lena sa no hypothesis fe me sa wile upu e le upu fortila ia o le upu ata tau sa mo al fuava ia pe voila le upu diaspora o upu no ia le ngana pertan ingilisi e on sa idi po fe me sa wai ala alma fuanga wa mai ai va ta wai e pe ole tulanga nai e la usunga le fai pepa ia tau tala mal fai tete male hava fo il tanto va tu no mal proclama e tau sia e tali fai tau lo si la fia i ese senga ia le mea lo ia ta fa na New Zealand pe vo Australia ia ma America ia pe vo ia wai ia pe ola ole sia una fa popo ile tulanga ai tali ia ni manatu ole tupulanga ole emphasis por fa mafa is for the generation born out of the land of Samoa. We try to uphold our identity, which are the language, my traditions. Malama la le tradition malama foi language ise ulema vai yamar visili is it continue to be applicable in the modern era outside of the land of Samoa yeah e pe so na tu le e la sunga pai pe le ava mal valalo Malo haftai ia o te leo maua po maua mai le. Neu. Anawa ia. Haftai.
And I would like to speak in English if I may, Yeah. because it's the purpose for me with what we're trying to do. I thought that now that we're starting officially on the program, I thought maybe for the first hour, we'll play the video for the first half an hour, and then for the next half hour, the next hour, I would still speak in English for the sake of those who do not understand Samoan, but want to come on board. Because if we remember correctly, the first time we came on air, and everybody was kind of put off, or rather perturbed at the point that I was speaking in English, but you guys have been doing the program for so long in Samoan. We defeat the purpose. But I thought if we could converse for an hour in English, yeah, diaspora. The actual kids were born and raised here in America, New Zealand, Australia. And then later on, yeah, and we can still speak in Samoan and in English. But anyway, getting back to the paper, the whole idea is because the diaspora people have very little knowledge of Samoa, due to the fact that most of them were born and raised away from Samoa, and also they get a little chance to, or no chance at all, to speak Samoan. And that's the whole idea behind this. And I thought to help them with their predicament, we will bring the legend stories, and we'll talk about the legend stories so they can get some idea of where their ancestors are coming from. Because mind you, our legend stories were compiled and put together by our ancestors. Interesting the point you guys raised, whether the egg came first or the chicken came first. So the question lies, were these legend stories formulated according to the way creation laid, the way the creation is? Now, the legend story says that because Muti spewed water and it gave birth to Levaile Osa Malesi. But the question is that true? Well, I think true or not true is not the question. The question is, which came first, the legend or creation? Because at the end of the day, so the question of the egg or the chicken, I think that question needs to be rephrased in terms of ia na tala o le vavau, ma na tala tuu, ina ia se fesota inga, alona tangata, ma le fofoanga na whai le atua. Ia ona ia lole o kala ia o alu mi miti mai le vai mai, oh, you know, it's all, ia se whangongo. But e fo ilala wha matalanga ia sunga whawhengainga ma sunga whatonu. It's a very interesting thing that happened, le fono e malua. E ile toe ina, yo toe ina o mātou nuu I vai ala. Toi whiau toe ina, ai whai aula, ile whai au Samoa, ai whai au whafo. O le toe ina la, e lona whowa, e lona PhD. Ai la o whai le fono. Ia, alua le fono, tala noa role ia iona lena folo ele. Ia pe o le mata, upule o tala noa ina le fono. Wa oa ia noa ma lena folo ele. E mai ele tali ole, ia whai atulolo le manatu ole ma usole ma le sunga ia tai, I mai vai ala. Tu sunga to ina. E whamulmole, o tala na, I vese tala mo, o le tala mo na o allegory, e mai ele fe au te tonu ole. Ia to ina ne o liu tu roha oia. Ia le poko mokola le whaleko. E whapena, le sauho le mele tata noai legends mo me whapena. Ia e maninoa, e le tau whailo pe
No creation is creation, and God is God. Religion stories la ia o mea tau mawhai la ia is a connection al tangata soifua malona atua. Le mea na le manatua. That's the best way to let our diaspora people understand our culture. If they understand it from that perspective, that our ancestors were trying to make that connection with the other. They were trying to make the connection with the other world, the beyond. They were trying to make connections with the gods. And in trying to do that, so they created stories and legend stories. Ia pe se apopotu na ilo sunga afenai ia mal sunga faton lepa Malo faftai mamlamba why se va mamar tu spaia. There are so many forms of literature. Bela lena no allegory or idiomatic expression or proverbs or like or metaphors. All proverbial in most of the time. Karango Yesu le la au e leo karango le la au la ile le maka upu loko lai ku e pe va pena po ila ka legend. There are some deep, profound understanding behind the legend in order to give us the ethic of the legend and some moral principle behind it to back it up. Moni lau sa noanga la ngai tawana ona mamala le tupulanga le fafo. So they can see the identity of Tangata Samoa in the diaspora be on a Saunoya. Awa Olela Peno Vayantu, Olela Langi Nina to Yay, Olela dominate the Anglo-Saxon thinking. I will let you know, nay, Oletam Faye, Telepel Melna, Etusa Uma, Yala Langi, Yala Totala, over to Spaya, Teletana, Per Talana, Yayona, Ola Onga Silina. E mamao ia o me ita sesa ma le mele ia sambi le the Mediterranean sea o le mamao ia ele ale fa mo na fa mo o le tuana fa ia tanga tau mo le tua fo ia na we fa o le tanga tau mo o le tua fo ia na fa va venga o le awa onga o le lu ia i utaia kasi ale la unga nga fa i ta sesa di liu matanga a makamara makanga o fola i nga o le tua ele ai ko ilalo ai i tulanga o fa so songa le fu tupua ia pe o fa popo atu le ai tu atu fa tonu sana fa popo ai o mata po ai tau ngana ia o te reo mama lama le upu fali po le tonu le winga le upu pe so sen mai i tu le po le root le upu ora tonu le winga o te mama lama ba vai mai se a wata sami a fatali se tau no la welele Taulogologo Sepulona sunga fafianga o le fali e pe fasino le mutia pe faino dat fa pe o le mukia o le ele but the most important word to me fatu Faalafitele connection. Yeah. Whatever we're talking about, if we don't connect from our legends and the Bible that Samoan believe in it, if you so o le mea po le lava le tala tau ti tala noa ia se connection. Ia connect i le mea le langa a fesili o ai tātou e tau te challenging ai le whaatuatuanga ma le mea o whera le tala le tātou tala no i ai e challenge ai le whaavai o Samoa o whea e whaavai i Samoa so that's the main concern ia e le connect lo ia tala tuu nei le atu ma le whaavai o Samoa e te le lalo na afianga ia mana ia faftai le ia sauno ia pe o ina e te tau ona turi mata i ai a tātou taranoanga so le mawhai e tātou
e so se isi lava to e taritonunga o na to e liuina le whaavai o Samoa. E pau ale mea ua tātou mautino. E sao, e iai le atua o Israelu, the same God that created our Samoa. O le taritonunga na e te tau po o ai pe diaspora, pe nofo i Samoa, po whea lava. O ina le taritonunga e tū lei iai mawhauwhaunga o tātou whanau. Ia wheso o tai, ia tala, a mana ia rau mainga e mainga o tala ia, e le sunga i le whaipepa, tunga e Faalafitele. Pe a iai se mea somewhere, somehow down the line, e mawhaina connect ai mea ia. E le connect loa, e la whai te tenga o tātou tano. Se uma watu ia manatu ia wa mailunga o le tātou penga te whailangi. Ai pe o le mele te vai au iai lausunga Faalafitele. E pe o te vai i taltonunga ia na watu whawhai Samoa. Ala iai taltonunga ia tātou. E whawai o tātou taltonunga, mangangana ma me tātou taltonunga tāua. Pei voi on whātāua, pe ano whātu. O le malosi lea i le whainga maloa le laulangi. O lea e pu lea e mawhawhaunga lea wa Anglo-Saxon. Tama ia mai i Siamani ma Peretania. Ai lea ngai tau nuu le tala lei. O la ia i vo i tala indigenous people. Mena le tau whai ia nei Amerika isi Protestano. E le ai whataua uma tantununga ma tala. E vai tala Native Americans in America. O la tau, every tribe is a sovereign nation. Awai le tusa o la tau tapua inga. O la tau tari tonu whatalai mai o le tua le fofoanga. Pe wa tātou Samoa. Au whaliwina lo whina. O te vai o le tala lea. O le tala o lo whatalai mai e le tua le tāua. O tātou tua ma lana mea lofa i o tātou tangata. Ia, i lea whamat whaloaro. Ai tua tūlanga leo te vai atua i eia. Ko mengi e o saurunga o le tātou penga te wailangi. Ja, malo was nicht. Don't forget to Samoa. O le whapea metameta i o fia. Tagaloa tradition is not answering the question. Yeah, but what question? What question na fia? Te whamole lava. Po le a le whaavai a New Zealand pe o le kau out of context. It's a political statement. Amelia o wheanga i ele whesili po le whaavai o New Zealand, Australia. O le mea mo te tala noina fia o tala tuu po tala o le vavau o le tātou o tunu. Ia, o lea ua au mai e Samoa. Ia, mo le whaatau ina o le vaenga lea. The real question, which comes first, language or legend? Ai, wa makari. Ia, lea na tali ai le. Sia tu atu le sunga Faalafitele, wa pea wo montali, le na mai lunga le. O le vaenga wa filosofia, i le mea masani tatou, which comes first, the egg or the chicken. That's a common challenge in the creation, ma le tangata, ma le whamtalainga o le langai whamtalainga o le tuatuspaia I kenese. And the rest of the Bible, the Old Testament, even to the New Testament, is all, most of the time is from an anthropological perspective. Whamtala mai e tangata, o le vaivainga la almena. Ele atol whamtalinga o tangata o le tua, because o le mai le thinking, ma le view o tangata. Na paware el meo le tape la kushano. Ele ina ita paulo ma vau I ona uso a Utaia. Va pe atu o poto malata mai o le tua. Ia o Satauro Yesu Kristo. Satauro na le na vivaia ia eleni o sormuri ai Utaia te tu ia ulu o Roma I ma ia ile ava mat valo alo. Ja, malo na sai. Can we start from Faalafitele, Famulmoni? Yeah. Is there any way we can start from number 1, Anuilangi? Anuilangi po le feanu I le langi.
Whai ona e to Yeah. elaborating le upule whamulmule. Se whatu mua na lau tala pe ile mea lana raise e tu epa. Ile anganga le latu el por kalame i nei Samoa le Tagaloa tradition. I se mea tauna fisota ia ma le mea lai tuspa ia po le lotu hoi po le whakesiano. O le mea le taun whai ia le Tagaloa tradition e whai. O le toe a mai i lungo mea ina whai toe ina e sona mua. A matamai ngana ia me so o tuaile ma le hanganu. Ia o ina pe ona sa noa i ono whana. O ina i lua i le po ma le ao le nu. Te wa ai fo tustu singa i lungo o le Facebook i comments ia mai i tangata. E mai o popole o sa mo o le vanga po. Pe o mea na ta mai i te au. There are people out there but for Tagaloa tradition to establish what Tagaloa tradition is after, we need to bring up the things that were buried. Na value liuli o ma mea tau Samoa ele au tala kirsiano. You agree with me there. Le te ia o tau Samoa di taimi o po Samoa. Ne po Samoa. Samoa malama. Le fo me te ni fa pau tangata. Le ai le lau pe o avele upule o le pagan. O se upuleanga. Te le ale o mea foi na mai foi le tau foi tau fi tai no tau. Ya man to tau o nale la e o Samoa. The auto my the patterns, the marks and everything is the tau. That's his history. Ale no mai e misionali to mo foi tau fi le mele. Ia ole mawhai o malolosi alfi na o to ina. Pa pena foi melen tupu ia oi, malu te silafia. Mai foi misionale tau mawhai ta ofi i le hula. But ile vaai o mata whaparangi. It's temptuous. It's sinful. Le ngā ioi o hits ma mele. But no, we were telling our story. A tato vai mene ole a foi. Ole po ula. O ula le ripoti al fine lena faila o ngalo ni te olo na ngoa lena tusila na pepa o sale sila fia le sumai e fa yangi lena ave se ai le male sexuality o tatou teine fai mai o tatou teine e cheap mai fai mo fie iona no a fai mo fie sex to us Samoans is sacred mai fai la fai mo le mele o le teine o le lana no formale ma le sao le no o le tu o le no o le sao le aina e alu le tu la fale siaki le teine o na tu le te tono le puli e o na alu le famai le tala e iai le mo le meo le fasi siapo e tu le lima se tu lo wa fa forma malo le tino e mai se tina ma le tu pa te mai tai famai e tu le lima o le iai le fasi siapo a umale na tongi mai le fafo tona fa fo ata fe toto le melia ona fe le siva. Now look at that. That is sacred. Ele ni adu alua o ma fa o tato tua in terms of sex. Sex to them was sacred. Aona ponga o mele o tupu. I'm looking at it now with spectacles or with eyes the way I was taught. I was brought up in a Christian family like all of us. And the way we look at things, we look at it from the Christian point of view. But ato e langa mai lane I lunga. Ion tato au I lina lepo feo ta oto I se mea whapena. Ale saunlanga le tūlanga whetau I mea lua. It's going to be very hard. To be honest with you, it's going to be very hard. Because the mele taumwhai a mai lunga le mele, it's been under the carpet for centuries. For decades, but rightfully, this is 3 generations. This is all we know, and we've swallowed it as if it's gospel. It is gospel, but it's a gospel that's replacing or displacing our gospel. We had our own gospel. Diaspora, because a lot of our people in the diaspora are starting to ask questions, and they're very potent questions.
and they're not scared to ask the questions. And I like to think that I can provide those answers without pointing a finger anywhere at anybody. All I want to do is bring up. I'm not trying to point the finger at anybody. I'm not trying to badmouth anybody. I'm just trying to bring it up. And if it's hurt somebody on the other side, then maybe we could agree to disagree. That's maybe down the line, but definitely not today. It's as long as it took for Christianity to take a firm grip in Samoan. On the Talanoanga, the Tagaloa tradition. Yeah, Christian. So I see the letter to let my metal fire Tilo po le ale langa no le e fatia pe a faina I te tonu ole o te tu ia ona vaile ia te fa ferna e le anga no ona fo o le melo le ana ani langi ia na you na to silfia le volma to Taulogologo to spit on somebody, it's the most inhuman thing any human can do to another human. But the thing that comes to mind is the spit. The spit. When you spit, it's something that comes from inside. You know, when you want to get information from people, you say, okay, just spit it out. Spit it out. So what they're saying is, don't even think about it. Don't even try to digest it. Just spit it out. Ole nganu fa Samoa, nganu Samoa. Ole ono sai, ole sai, olita, ole sai. Lande sai ele, kula fale la olita, sai olita. Ai fa Samoa ono, ole ono te ole me sau ole le mantu ho ya sola api da vale, e na si fi sume fa fene. E tasi e pe lota vale dato me a pe da ma tu ala ke ma tu ka mo e na ta mo e tule ma sa o mai kule ka la tule ka vale what do you do? You tense up your muscles fa malolo ki ma o onole ku me ka vale that's ono we ma tense up all your muscles ai ta o fi la lo sa tu so ole concept of Samoan no inai to single va. Don't just when anything comes to your head or to your mind, you just spit it out. No, mai fa Samoa. Ono sai. Nanga I tato me holele afa matala ni se tala I se mena tupu ala tato fa longo o mal mea. Nanga lu tato ron men tupu na fasire ri. Ya. Nanga meo. Mai ala fela kua. The interesting part about this dialogue is for my everything about relationship is about leva. Leva means there's a gap. There are 2 points without a connection, and it needs a bridge. Later, tradition, it become the bridge. The bridge and our sons and daughters in the diaspora. Le tu mo le lu le fa mo le sa mo le to o le solo le fi na te fa lo mo to to lo ai pero I lu to ma lo ya to lo kan o le fa so na e bilingual ia mo le tatu wa tupulanga ia a mese le tupulanga le to va wai e fa pena voltu spaia be va tau ia I lo te kanunga
more legends la mai ile language ka wa fa matala ile tua wa tatu facility voi o ina mo fo fanga po le tua po fanga o facility fa ma fa with tala ina ma fa but at the same time we try to learn the secret of the legends and the education within that metaphor or whatever, whether it's a scientific approach or anthropological approach. If I'm all over tai na le puna o e faso so maria mai. Manuia le tatum tau. A pe o le mele tam fai atu no le fui la fe mai nisi man. Manuia le manatu le mai mata io fia. O fere mena mua mai. O le ngangana po tatu legends. Tatu taratu. O fere mena mua. E whenga tāntari. A wha pia mai fule a mai le mua mai le fua mo pena mua mai le mo. So o mea o mai ai le ai lani tala sa moa mau tutu mea ia. Eo e. O sa ili to inga mafaufonga ia. E le ni tala sa moa. Ai na tu spa ia la mo tala. So mea la na e sao. E tā ua re tātou tala noa I mea ia. Ia se connection. Pe o le mea tonu are na o na sa ili Faalafi. Ia pe o le mea fai mai ia nisi o tātou. O tātou whaatua na I tala tātou. Le ai. E se manatu na. E lema fai na whaatua na I Samoa na tala tuu. O I anara men fai ai. The only thing we are looking at, how do we connect our Samoan legends to the people where Samoans believe right now? E le mwhenka ku koe suia na whaavai o Samoa. Eoi. So o whea lava le mea tau kia ngai ia. Eoi. Le ala lau tali el fesili le na mea taile o fia. O lau tali. O aina muamua. Na muamua nga ngana. Muamua nga ngana na ilo tala o Samoa. How? There are two different languages. The written language and the spoken language. The spoken language o nan a mata mai ai Samoa. Fato a maua le written language ina o tau nuu tala le lei. Mai na tasiri na me a tatou o iai. E le I whaia tala tu o Samoa le me ta o le written language. Na maua le written language ina o tau nuu tala le lei. Nana ua mau nari tari o tari nari fesiri le amai. A sa ili foi lai le moa, ma le fua moa. Fai mai loala ia le o tala kenese. Na fai le atua le manu lele, ma le manu fetorofi. O na ave roale ia atamu. Nate faa ingoaina, ngangana. Ele I fai ala le atua le fua moa. Ele I whaia fo I ele atua le reproduction mua. Na mua whai tangata. Whaato a maua o le mawhauwhaunga o le whainga o le tangata. Koe saure toe lona lua o tala kene se. Whai le whiwhini aisia, tupuni meo lea. Sai ko le tau te tala no, reproduction. E muli mai na fua moa. Aina mua whaia mea ina ia maua. O le tali na. Tau te fiu e whetu na I le mawhauwhau wata mai o le tangata. Mea nā te whetu ai Faalafi. Le aingi tala tustusia Samoa e manino ai lo tatu. Ai tau te leo ese, tau te le whaongaina, le whapeo a tatu le whaongaina tala tu o Samoa. Ai sea, se o ana mea tō tino, na tō mai le tino. Ta ofo na upura onsai. Se rang o wai su lea Faalafi. O le upu ono, nai te mau mai e sau ere upu ono. A o ono la. E opposite le o ono ma le sai. E le mawhai ona e whai tio. Pe a e le mawhai ona e o ono. E te le ono loa. Na o le whai tio, sai. Vai la I tā ua mea. Pei whaera tala lene au mea nei, e iai de tala lea o a lilo utuma. Ai a iali utubo. A tiro I upuna, utuma ma le mau. E te māroa,
Au an mea o ia o fia mou. Lo fia mou e se atu. Na tilo le vaainga e to ina ma o tatou matua. O fea fe so o ta iai tu mamau tu mo. Wa aile ngangana na. E te malo o tu ma. E te le fia to no fo mai. E pa wana me ia tatou fia mou. Ado se atu. O fea na le ta o to ele mea le anu ilangi. O fea le me ta o to ele o le tangata e ola fa mauanunga. Ia, pe po tau manino si vai fia. Pe ola utali ale e tali atu ai ia tamai ia fia. Po o fea o le moa, male fua moa na mo. O tala fa mafau. Sa ili ele mafau. Ai a tao ala di kenesi. Foi la mena o tao i tala samo. Te fia si tala samo. Ele se tartu si e mo wai mea. E fai mar kenesi. Na fai ele atua. Manu fitolofi, manu lele. Avero ia atamu e fa ingoina. Manino. E dane mea. Ore ngangana le nai a matama ina. E fa ingoa e tangata. Na le fai ale mea le atua na fai create. E tuu le tangata. Ia pito fiorolo e nga mea watu no. Mangaia. Ari Falafi. Ole kat kongunga le tale sia palangi le ma ke awai. United Church of Christ. E va pea ana fa punga mo me tale noanga ma debate. We all agree to disagree. When we come together, we agree. Ora winga ora tala. Ora fa ainga le fa le fatu tua le fatu e tu lepa. Al fesile atasi. Ala foi na fauta la ia le Peru. E tali fata wai le mele o tupu fofanga. Ora mele o tupu. Woti il tangata. Wai na fai il tangata. Ora tua fa mai ole tua toa ye le poto mara te va ai la me uto ya ole mela faula tala tali fai ta wene ia fai le tangata fai marken si faula ele asa wa otil tangata te fo ele ai la ngangal na ia le ka fai va mama ole me ole mana va ola le tua e te fo ile tua ole va ia ese mama ta sidi ala voi na va ai e mele pe one amaya o le chena Samuel tsia e tusin ma fa e pa wala me fankai pe one fa mai traditions ele vai fa marisia maniere tasis tu stala orkenes ole upule o Yehova ele se upore ngana persania o upo fa liwo shaman e ta fa mama la mai ia de avele ale per ole Elohim ava liwo ngana persania tele tua ava liwo ma fa favore per le ai e mo ia plural im o tasi ale tua e tonu o tafana ese e vala le vai e ngana foi ele fatto la loina ele tua Roma ma eleni se pelu fatto la loina e non mangia una ben va to la langio tala lei ele lo e fa ngana eleni ma ngana China ele oyo stanga jamai nena na fai e Paulo tala fai Paulo tala na ele o tangata unese o tangata diaspora o tangata e Peru o le mana ia ola va e Peru ia tangata unese ya era onga e nana me te malo pe aru do tu vai ala to ino to vai un bit e loa le matango fio mta psi ngana me vai na to ina e ta wei o kalamba to ina fa pedal mele sa uno to ia e tu lepa ka ua ia tu la epa le fausi o le ngana ia o ele malosi tele nai tu ali a Falafi ia la chifia na la ki au sa wa Amerika la ai malaya tala se ia mai lunga pola me la na mafo ai ona fauta la Samoa pero vai o lo te nunga le ia i per me le Amerika o le tamu fai tanga Amerika e tale per me le na mai ma anglo-saxon na ola to wa ta ola to
e ta ua uma tangata lo Enrika. Mena e leina ma fotan manga I mo me o whailonga lanu. Tu silima. E lei, wai o mai mare aonga. Na tangata palangi e ata mai role tu, e le ata mai fo tangata lanu. So, o te ngaunga le rapa ngai. Ia, whalo alo au te reo. Te ua se lau tala. Malo wafai. Ma nei er me na wa to o mai ra sunga fa fa ngai il me le agree to disagree. Il me na se me la talata na mo se file mu o se me la talata fo na mo se connection. Se me la talata na mo fa open minded and we can sit at the same table and hold a conversation. O fata te inga Manuia o le numero le o le ono. I see the number 6 to my friends in the diaspora. We're talking about what we're doing here at Tagaloa tradition, trying to resurrect the way our ancestors lived and their belief system, and the way we are today with Christianity. What I'm saying is we can agree to disagree. We're not saying that what's over there is not correct, and we hope that they see where we are is the same as well. And once we come to that agreement, then we can sit at the table, and then with an open mind, we can start a conversation, and then there'll be a dialogue. And so my point is, if you look at the number six, if you stand at the base of the number 6, you look at it, it's 6. You go around to the other side and you stand at the head of the number 6. What do you see? You don't see a 6. You see a number 9. Now that's exactly where we are right now. Christianity is over there, Tagaloa tradition is over here, and we're looking at God. And I'm trying to say this, and the other side is trying to say this. But see, we can fight until the dogs come home, till the cows come home. 6 will be 6 from where I stand. And from where you stand, that 6 is 9. And you're not wrong. Of course it is. And where I stand, I can argue with you until the cows come home that it's a 6. So the difference is where we stand. The difference is how we perceive what we're looking at. And if I think, God forbid, that I'm right, then there'll be no room for any dialogue. There'll be no room for any sit down at the table and because at the end of the day, what's important is relationship between people. And if God becomes the thing that causes separation, then that is not the God that you believe in and I believe in, which is the same God. It's just that we look at it from a different angle. And you're looking at it from a different angle as well. Your angle is not wrong, but I've got to accept the fact that from where you stand, that's how you see it. Also, we implore everybody to try and understand from where we stand, it's number 6. And where you stand, it's number 9. So for any dialogue to start, I think there's a great need for us to agree, as we learn to agree to disagree. Ole mele tilo ya le mele ngana tustusi ngana le tustusia famili tel tunungonis sama fayito inan tustus nana ilo tustus leila to mela na kavi lungo e papala mo wai ina mela na kavi to so they knew I find my ile man na to ina mena man na o handed down from generation to generation, because when you teach somebody, it's a brain thing, it's a mind thing that you learn and you hold in your mind, in your memory. But if it's told as a whangongo, if it's told as a story, then it sinks into your heart. It stays in every fiber of your body, becomes part of that story. So it never leaves you. So maybe from one generation to the other, the story might change a little bit, but so the basic value of the whangongo remains the same. But maybe
ia ona sauele o le toina na ia fa o matou no o fea ia sauele o toina na mai ia le toina la tolu. So we changed the implementation, we changed the execution, but the bottom line and the value that the allegory or the whangongo is trying to bring remains the same. So te iha penana no te ingo toina, to tala noa. Aho te mila la ta otola e moe. That is the only time you don't get no noises in your head. It's the first time of freedom of haulela e moe. Kai mo fie ngoto I fola tala yo le vava ta so le foi fa ngong. O fa mala ta tonu mo isto ina. Le fa mai fo fina wis. Le mana mien tu sia ta tona. Le ta o so me fa fena. Even the matters to see. There are two creations stories. Why? If they happen now. So mana e si fia ta mo fa tu manatu. Right, Manuia le whasoa mai lau sunga le vai pepa wai e peo lau foi nava ai e wai me tustusia e le vai sausia mani mai le tasis tustala o le Pentateuch ia mai ia tustala ia e fa e pe lima tustala e o mai voi lai vengeng fo e le tasis gospel ko mai voi sa mai ko vai mai e lan me ka ki uso nga le le menga ka la ko male ko e se o mantala a tasi al mele te va mantala ai o ala ia tala e se o man va ma win pai voi la ta tu tala tu talinga e tasi se version a multiple version at the same time it reflect le multiplicity o me alfa tua i le vai nga Samoa le vai nga Samoa e tela tu immortala tango tu o wa se va mala mai tala there's a reason behind the different versions mena lo tano ya e o ai metu sia e ai le fisilingia e o vai lá e me tu talinga e fisilingia voi wa le se atoa ta ba wala atoa ina wata to for ile upule na watu we agree to disagree in order to develop our thinking and step out of the box for the metaphor don't put God in a box metaphor nga balang o lo nginga awu ke le mikinga le ko don't put barriers and open up because for my voice God is still speaking in the Bible and speaking outside of the Bible in the creation just pa pesa ole ya pesa pa potu la ila usunga le vai pepa ila va mervalo Manuia le mtaupu Manuia le te le moa uaia e whara onga moa io e mo le au mai fo i e Faalafitele o le pule ai ana no ta ua le mea tustusia nanga o mea mautinoa mea na io e au tatu sa ili I tala o le amatanga I o tala tustusia la ia sa mo le lau fai atu I tala o le fo ia te au api a sa mo ma le amatanga le fu le fa pe mai tala sa mor fo na usu papa ya ele maua na tatu sila to ali talana e ye men e tasier men e pesi e tala ina ua fai le nganda tustusi o le upu le o le fa vai o le e tu mau fainga a tu mau fa vai e fo na vale upu na fa na fi Fatoa maua I taimi ina ua fau le tutu o tasi o Samoa. O upu na maua le taimi o ana fōna tanga. O e fau le upu na. A o Samoa lava ia mai ana. Mera na lai ona o teletonu o te tala noa I le upu le o le ata mai le fuina e tamu fai au mai nei. Ona o lea whapea mai ia pei tau ili. O le mate tala noa atu I mea fōneia to atau nuu tasi walu tolu o to atau nuu le tala I tasi walu tolu o a o tala matua mamao Yesu Lord Samoa
Io, sa ili le tala. Ili e tala sa moa sa ili le sa o le mea. Ai fai mai le tala ioane. Nai le amatanga le upo. O le ale amatanga. Le ai se o tatu sa moa nai lon meta. Ai leila ni tala tatu sa moa. Mena le ona fatu tu susia i mea ia. Io, a tatu oni ave le whamasinonga. A wale mea tau te au maia. O tala tu talinga. Tala, io, hei. Mea lana, ia le fuilawa e mai numera. Le eng tatu numera i o tatu mai o tatu tua. Ai nā o onga o tatu matua. Mai le ata o le atua leo Israel. Ma le atua o Samoa. O le whaingoa ina tangata Israel. Olo la toa tua. Yehova. A o tatu. Tagaloa langi. Ia, te akri la le whaingoa ina. Isa. Tanga le te tau. Lea la ua marita tatu spa ia. Wali. Sui Yehova i le ali. Isa. O le whamoe moengana. Ia whaingoa Samoa tatu. Ai o tele akuri la isi pe ona atu le tala tu ura tatu na usu papa ia ele ia si fautala ona tele lo le fare tu tatu o su e tala tu si mau tutu mai o ane io nai le amatanga le up e matua mamaora Yesu nai lo sa vai o fai te tanga na o te tu sale pe fai mai e tau i tau i foto atau nu atu tala le lei na fita si vartoro e matua mamaora tala le lei i asamo ia pena na viva popo atu falafi vi ngalo yai avat mele na fi na wotoi e se le vainga ala wori e tolu o gospel e se le vainga a Ioane e se e tusi a Ioane wa mai an tusi da uri e rum o la le simbe ala e le singa fa Ioane aru sa o lo Ioane le vani molimo so la ma penale vainga a se e le se tala ile incarnation a Ioane le singa fa a mai lo la le ko ainga heavenly scene la e justify Ioane the incarnation but the divinity of Jesus. So the story there's a meaning behind the story of that man mo ya pe al finua awa e o ita to pero vai atu ya va pe atu la tala e la sunga fia ba vai tau lo langa e pasio o lumo malu ma pio re ai nei tu tato le sambo le wole tu pio re ai wasui ya sonei ala pese il pese tu ai ala wasui fori ngole ai e na ci fia paulo sui le tu maulu fa vai sui tanga il ole tatanunga the basic element and the essence of the culture remains, but the expression of the culture must be relevant to its time. Ya pero la una va popo. Malo. La ile ya tato to foi la pe mala que tau ile. Ile la nga pule de Tagaloa ole anulang. Il certo lungo o tanata, o le tusino o le tuspaia. Na tusie sages o tanata yutea. To ina atu lo to ina. So they are supposed to be the holy of holy. Me tusingo tuspaia. Le wa mai tala e allegories po tala fatu sa de tono tuspaia. Le sao mai tono le canon. Tusi filfilio tuspaia. Aja. Langa e tā ua to ina nei tu siel tu spaya. The message. Ya alu the message. Irrespective of the way we get the message across, but let's get the message across. Le lana la toele o le se sengala yo la lang. O le to ina le mai si ivayala. Le wala tu le fono to ina matua. O le fa yaka il mena onga o tamaro el foma. His PhD in theology. O le fai atu ia le mautus tusia. O le tala lea, o le tala. Ana saula le lamtua ia tātou. Na mai aua. Se o le poko fōua ngā leo. O whape ai kako mea. Pe whape nāre wingo le. O le tā ua o le mea le tau tulutuli atu. O le ia iese o na o le ngā upula o le anu i langi.
a gap has developed. A gap has come to birth. There is a gap. You can't run away from it. For the sake of my diaspora people, we're talking about there's a proverbial expression. It's spit to the heavens within the legend story. So what I'm saying is, when to spit on somebody, it's the lowest thing anybody could do to anybody else. And so, Moai, I'm sure you've all read papers by Albert Wendt. I'm sure you've read papers by the Fionga Bottom CCF. And they all speak about the va. So when you spit on someone, like the story says, you have created a va. When you spit on somebody, there is a friction. Now the two bodies here, the spitter and the spitter, are separate. And this is where the va comes in. And the question is, what do we do? What do we do in the va? Do we try to bring justice? Do we try to bring them back together into a relationship? What do we do? In the Western way of doing things, if somebody breaks the law, they go into court, and they are tried in court. And whenever two people go to court, they come out, there is a winner, and there's a loser. Always, 100%. There is no draw. Every time, in the legal system, from the British thing, that's what you do. You go into there, and you come out, one family will win, the other family will lose. In the first Samoa, instead of a legal justice, in Samoa we have what we call restorative justice. We don't go in there trying to look for who's wrong and who's right. We go in there to restore this thing, the valia. For me, it's a gap, it's a space. As my it's not a space. It is a place where you find the breath of the gods. We're not here to see who's right and who's wrong. I think we're here to find a way. If it's the cross of Jesus that joins these two, let it be. If it's the culture of Samoa that connects these two entities that have come apart, let it be. Whatever it is, what's important is we join these two parts. A friction has happened. There is a division. What do? Do we want to find out who's right? Go to a court, a Palangi court. You want to make peace and heal the relationship? Go to a Falefatu in the Samoa. Because they don't judge by the legal system. Black and white is say, they go by a way to bring everybody together. That's the difference between the Western way of looking and traditional Samoa way of doing. It's not legal, it's restorative. That's why but that's not important. What's important is that mission at Taulogologo. I think it's to bring the diaspora people in, bring them back to their roots. Yes, yeah. Because malo lausunga Faalafitele wai on nei lava mea ta va ai le mea ile tunu wa falling on my were completely dismantle and the Western culture the system ngai Samoa pe ngai Samoa o maoka malawa ngu e so ala pule ai le komai le ku ia I kulanga fa fikauti ai langa e failanga si brutal o le justice system o Samoa pe ko isi o nga fasala o pe mo sala ia me langa e mabonunga konga le ang vam kalavo awa o I le o le faola e o la ngaka le o fa kusa ka ko ia Yesu le kasi ai afe e de ko ingi sikaula pat ai ola vai I dau kar kongunga o le la vai feta lai le tua o ke le lope pasi pole ko reverse me wa Samoa
go back to its original justice system, the Polimatai system. I don't know. Then find go restore lang ale wo progress ale kung on le malosi le culture lang of way. The colonial culture which dominate the Anglo-Saxon thinking. But I have a O te fifo swani le upule na mai e whaalafi. E upule o le vā. Lea la whai mai a whaalafi. E ese e whapalangi, ese e whaasama. Tatu sa ili le upu vā. Na o mea la le upu tasi whaalafi whaamatala i le tau o le upule o le vā. Tilo la le upule o le a vā. O le a vā. O le tasi, tau te tala nono i le vā. Tau te tala nono i le meta o le lau. O le alofa. O ina e feso o ta i aimea uma. I se ala me o matua le upu a vā. O le tama tane i le teine. O le mea e mo mia. I alofangia le vā le. Alofa i le vā. E a fua le upu wā vā. Toi le, tu kilo la ina. O ina ta o toi le upu le whaamatala fu i le upu tu spa i mai ar kene se tau le whaalinga. Si alona unga aloa o le rofa. A tatu tala noa fu le upu le o le vā. Ia e ava i lo tama malutina. O fea le mele ta o toi le ava. O le ale me sa upu le o le ava. Wa ava noa. O le ale wha moe moe o le ava. E feso ia so o le mele wa ava noa. O le usita. Mera na ta o le teu o le vā. O le pe whapalangi, pe Samoa. I lo lea tilo iai. Leanga o le mea tangi ele upu. E lea ilo se alofa i mea lea. Tau te fiu e whafso, ta i upu leo le vā. Pe tau si le vā. E ala fo ila on fai mai le social distancing le tau si nei le mea leo le vā le tau ti mai nei. O le alofa. Aisia, o ne pipisi i whaamai. E tasi alo na ungo le mea e a lai o na tau o me ta i tusi o. O le vā vi a vā. O na unga a toa lava. O le ala o faa. E le ai lo se ala o faa. Te fiu faa Samoa na faa matala le vā. Tau te fiu faa pārangi na faa matala le vā. Niwe. Matala? Yeah. Wano waftai se fa popo atu Faalafi fa mole pe mo se noa. O le tau le ngana ale United Church of Christ le mantai. O le tau ngol va le ACC. O le sacred space is sacred. In order to keep this sacred space, you have to be mindful of who is in front of you, who's behind you, who is on your left, who is on your right, and take into consideration the existence of the divine love of God. And this church believes in a multicultural, multiracial, open and affirming. Or open and affirming. Practice. Practice. The most divisive time of this country. I don't want to bore you with statistics. Or the kaya or the sa. E wasa mwala ko ka pa ila ko nganga o mesko wa yenga I loko mix ai kedo ka ni pa du lok palangi ele mga ol palangi me nga langa fa nga mai si loko i south on the thinking there ele ko kosa le palangi le ka pa marka kalang wai wang fai mai o ka nga kalang ele esen me nga fai si mo theories it justify le prejudice or ka nga so yeah, la popo nga man falar. No, say. Yeah, if they the underlying factor me atuale total no. Or mere uta we sumo fa. It's this white supremacy thing that has overwhelmed the world over. Me uma ye tau te fai, many people would think that it is our but value-wise, okay, le pule fai ya la o I fafo se idealism and weird.
Yo, ya, ona fai atula musu to ina Samoa. Ya, wale ni mangu ya Samoa. E o fa foi su e tama ainga. Musu kulu mo Samoa. Ya, wale ni kama ainga Samoa. But see, it's the system that it's the system of the Western world. Well, values. Value inga mea. Well, le value inga I value se taua Samoa. Au value inga I mea taua I le langi tangata pa. Mantua hotel no me tangata pa. All over the world, they colonized the whole world. They first had to wreck and turn around the spirituality of the people. Because for someone to turn around, you have to get their spirit first. A lot of people, I didn't like reading it. I didn't like hearing it. As a militala, the more missional, more settlers, more whalers, so to missionale, so we've all heard it, and I don't know if there's any truth to it, but it's funny. And when the missionaries came, they were holding the Bible and we were holding the land. Now, when he said, let us pray, when the prayer finished and we open our eyes, we are holding the Bible, we are holding the land. But the whole thing that's going on around the world and everywhere, it's from that mentality. White is right and white is supreme. Unfortunately, some of us have nganga mamanat po ina almela manea almela tang fai tang lo tradition fai ole toe sa no la sunga fa flema mo e fo la langi it's it fa to we can no se fale fonga fa todo no by all means true it's the implementation fingomea sui fingomea afif todo ta vale but the values have got to be Samoan. Le mena enka ya me fa primero ya okay vala values for Samoa. Well, that's not the question to ask me. That's the question to ask yourself. You answer that question. Wa me o ta ua ya wa me na te fa mafa wa me te va ai te ta fa mo ni fa penale luna. And that's why we're trying to do it Tanglo tradition. We're not trying to convert people. We're not trying to, all we're doing, if you accept it, good on you. If you don't, kudos to you. And that's what we're doing. We just will live on a tafi lalo malilo tosil sila malautil sila. So then if I yell if I so to have a bottom that that's my bottom. Well, mantuari Faalafi ta o ro pito I vaiala le tala le ta malo vaiala na Silvia to vai on pit. Well, me about to do lo thinking caps. A broad night perspective. Yeah, e la ngai lengi upu penga ka wa e go fali su e misi ngare. Ta wona ta tum tau. Ia ta talai ma fonga. Talai ma fonga. Ai at the end of the day. It is si o tatu sa opese. Yeah. Very open minded. It's an open-minded discussion for everyone. Ia mawhai on wa atatu woni sa ioi. Mea ole ula leo whainga mea whaalafi. O tatu to e sa ili ia mawhauwhaungo tua ioi na fua mai ai tatu tunu. E leise si ti wangna ile ole mea sili whala on taua. Tau te tilo. E umale lalo langi nei. Tu I wha tatu le lua. Tatu te le uropo o feo to le mea sao o feo le mese. So ale winga la nao le tatu whasoa. Tatu wanga I fo ila isu winga. E iai mea na fua mai o tatu tua amatu e au ngaro tatu tua na langa.
Ai ai fo mea mai le amatanga. I le te tau na to e o iai. It's good to remember, but it's not good to dwell in it. It's se langa e fai mai upu. E a fua mai maunga Manuia o nu. A tatu sa ili o la fia tonu le ale context o le upu. E le mawhai lana fai e sa mona uia. E whaalango atu nu la iti i atu te tele. O le si itia o atu nu te tele o lalangi. O le si itia fo ina o atu nu la iti. E le mwhaina si itia atu nu te tele. Ai tu mauni we sa moa mai na moa. Leanga o le taawilinga na o le lalangi le tau te tala noa iai. I le mwhai fo ilan tatu o atu whaapea. Ana whaapea i le sa mo i whafo. O le tūlanga o lo iai sa mo te mine. Tua tūmu sai. E vai lai whetau i mo te mine. Whetau i mo tangata la iai. O le wha moe. O isi a tatu sa ili neila. O whea watu ele poto mana ta mai le o lo whai ere tatu malo i te mine. Ele i mau e sa mo. Nau mai i whafo tangata. Leanga ia fua mai maunga. Manuia o nu. A tatu sa ili pea. Ia ta oto la Yesu. Ta oto la le atua le pe a whapea. O lea la tatu tala noa whaasama noa. E leise atua leise Yesu. Tatu leo mai nei whafu. Sila fia o e whaalafi. O le majority o sa moa la vai. Le wai whafu. O le alanga o lenga fo ile na o te tai o le maa pa lo tatu mātou nei whafu. Aisea, o le majority o sa moa lea wai whafu. Ai vai la le poto le fofuanga le atua le tau te taritonu iai. Ana leo ese nei tatu le sa moa sa malau ele o le ale tūlanga o iai. A o le ala fua fo le alia ina sina ile lalolangi. Aisea, wa overpopulation to tonu lau ile ele. Sa ili vai pa ia e o ave fa no fa un tanga. So e taua ia mafaufaunga. Ko wolo le reality o inala e tau te roa tau un tatu o te afoi o le mele tau o mai mele against ya pe o sociologist o historian e langa o le fuanga ia o ngai fafone ke le mea ia o ngai faina taun fau malo ai te tau ono tātou tau. O hau fwere sangata e whatau o te lea u tā mai ana mua. Ai le whai ona u tā lau ai mai wina le mea ua whaavai ai sā mua. Ia, o le mea tā ona, e ngā lava sa uanga i tua tā mua. Ai le manu mālo, le mea ua lau matasi ai sā mua. Ia, e whaavai i le atua sā mua. Ia peorina. O le fasili ele se manatu Falafi. Sila ne ile sepela inga o lo suafa e peita wili. O le sa o le sepela inga o lo suafa. O te leo loa atua pa mole. O le e male nu male a male ro male wai. Wai dice wai le alfabeti samo. Sasi mai lana. E nato i titi asa. E ala ngo kere lo inga pe ia folinga mai o pe ka wili inga so i foi fafo. Vai, ora fa popo. Le nga e kere va pe o fa au la fa ir kala le. I lau va ai i fa fa au. Ia mailan maliu fa ka inga. E lema whai ku e sa moa i whafo. Langa ku malanga i whangua lea. E mangaku uri koke o i e complete ai le process o le grieving. But mind you, o le first level la ea. But the grieving is a long process. It all depends on each and every individual. E lema whai ngā lamp whakasinga kanga. Because e se e kangi le vanga whakuakua, e kangi vori ngaka le whakuakua, e pauari kai me pe ke maka iai. O lau le whakuakua le ke siango e le whakangisi. Ia, e ati whapopaku lea. Malu, rafsai. Te logo,
sort of o vera fara la lo pepe au mea yo from me Yeah. no fama le la uta no sa tu telefon se Oh. ah me o vela ai se fa ya toala tala le il meu tena now il diaspora e sia o le tina Amerika sa sa piskoa saula ia le o failonga ainga nei o matua la lo matua e na fa na o matua ia la pule a onga isi maulunga o matene o le lo matua la le palangi she's been here close to 40 years, I would say, or even 50 years. She's more Samoan than Palangi. I tried to talk to her and we met and we're going to meet again. Now I pick her brains in the Palangi. Fia malama langa o tangata diaspora o tangata Samoa o lena ola fa Palangi. O lea lawa fia crossover e fia malama i fa Samoa. Ia a o ia lena sa o le Palangi. A le o lawa wola fa Samoa. So it's two peaks, it's opposite, polarity o mea elua, two extremes. Melo tala lo matua. No walu Christmas last year. Na alu alatu nai o Wisconsin, na latu le nai America. I found it difficult to make my sisters understand and my mother understand because actually le mele la tuelang tal noa. Le utala noa tu me fa Samoa vo io le me fa Samoa le alofa le and they look at her like she's from outer space. They know le winga la tala. E fa penale winga le mal winga le fa mo diaspora. The diaspora, it's our people in the Palangi world who want to make that crossover to the Samoan world. Al silo matuasi. Yeah, she's a Palangi. Now leo wola fa Samoa. Ya leo to shi lo to fo mai. Ya na fa Palangi. Ona wala tu o sui el vai on tanata. Mena te fa fitai ya elo sunga el fa tonu lo fiona tu lepa. Pa pena vo elo sunga el fa fianga. Lo sunga Sepulona. Wola va no tu ina mai il proclame nei. Fa fitai tu fo il malu lo fa fonga. Ona tala le na share ia mal fa tonu mal sunga va vengi. Le amatanga ina of tala tape mua sa tele ia comments pe ile Manuia tele. Ale wa alwa ia le po le lona ono ene o vai aso talunta to mafuta. Ia le wa matana to sila fia ia se no ta inga o nei ile mana ole ia el connection le. So so my yala tala I say to sila fia lo maybe you have a niece like going through because o mefa pe atutupu we don't really think about it. It's because it happens so often that we don't even think is an issue. But to the kids, it's a big issue. They go to school, they write in their journal. When I went to school, I didn't know who I was. I only found out who I was when I went to church. Now, when I to see the journal, we stay niwe to allow tonga the only lot of what PIC okilani. She thought she was the only one with the issue. I tell wala tal no atu. Fa pena fo la to. Pe le winga na o te fa ftai to ile wa matan to lang winga fa mo mo. Ya anatu nan no fo ma to nei samo. Ya ele o se situ langa. Ina ia malama o ta to ya lo ma fa no fa pena na la mia le crossover le. Ele o se mea fo ita mo fa ina ia o mai e mo fa ona ave si. E mo fa ona sau fa se la unga ho le tala se amala no. O mele to mo fa ngana e mo fa they can hold a conversation. Yes. And to raise their level of competency ile la to fa Samoa. Ia la tu no fo tonos fa la ele uncomfortable. Ela tu no fo e lo no fo e lo le winga na o mele e tau fa atu. Ia le winga na o manato Samoa mo le to ile nga fa tai to kalambe.
sunga faton sunga fa fe ya mesel maru la fa fo maru wa tu pe speaker ba to ne na ma ni no ala sa no awa voi na Silvia lo roto voi lo tulanga na o ila onga mo theories yes ele pa sa uli singa onga ele sia onga ka mai ola theories sa manchu they are all theories la nga sa voila sa inkisi mai the theory va sa inkisi ya ngala nga ya so muri voila I fa malo lo theories la nga ele nga o fa un theories e winga ele history ya ma la va ma lo Mano Faalafitele. Ol pico vai alla Faalafitele. Le vai in falo iare. Mo wa ia la tunga fenga te faaftai a Faalafi. Io fatu pu manatu, fatu pu langona. Ia le tele tanto tato le fto amana malama fu I le vai suale. Ina o tatu taranoa iai. Matatu ai iai io lem pe ono fai tasi le vai ngona por kana me foi fasale vale tonu nanga fata ua tele a Samoa mai ana mua io e Samoa I termine so o tele o against la I mta upu a Faalafi ai tatu te tala mali ina ia mafai na malama le diaspora e tatu te tala no iai io ia ma se me fulele ia ma fai ona ia se te me feso ta iai na ni nefu atili ele ta diaspora ia tato io nei tanga nei fa nau o fa fune ai mana ia la o de feso ta ita tu tar noanga ma o ke karianga le mo onga ma le vision le vai ma mau ala usunga Faalafi awa taltonua malama ia le ia whanau le diaspora por diaspora ia upu masani understanding set you free avese ai mo le narrow minded but at the same time you know exactly what you believed but open whalongo resi leo sa ulore leo e whamai sao ngā ia o le leo lara ngā whamai rorko ingar ka kongo fori ia kā roro ke loani Faalafi mana sunga le fenga left au lo leva o fiu tau su el mele sa o feedback o le leo kako system a left out do ni na umama ia phone o line but menga le makengo foi America di Faalafi le nga ele a ko ngar technology o le makengo fo ma o technology Manuia au o kau paso sa I fele sa o leo le a le la o ese lo la ia phone sa le sunga le ta tu fai pepa le la fto a manino ta tu sounds in kamili ya faftayat kai ya ai kako ko masinga pese ve wa kako se la uma ya Manuia Samoa, e pa amai
toto na masaa olo na malo na sali ilani o nai tua ana masoe ile awaselu manai Alebele o Samoa, liu o Setopa. Inau atu ilea, ai maima waile umenga. O tapa abai, na pau mai ile tasiba onolua. Enai tua awa mabai. Maota matua e posso lava o le chausai ai se la da su diama tatsalo pea ile atua awina mai lo da na e beni non le pacifica wala wilo ai o Samoa mole atua e ai ele sua po se logo dice popo e tasi Samoa lo atunu pietato tutu patasi e toto na masaa olo na malo katsani ilani o nai tua ana masoe ile awasenu nanai ele sua po ise lolo ise popo e tasi Samoa lo atunu pietato e toto na masaa olo na malo katsani ilani o nai tua ana masoe ile awaselu nanai Ia, e lau sunga Faalafitele, o iaile matalitonunga ua tu neva foi le proklanga maltau e fiafi, ia fai alofa atu foi, e ga tātou Samoa, a telefoni mai e taunga tāu tau mātou e le tongia, mātou le controllinga le internet. Mako karangoa le messenger free anywhere in the world e roi mako vala au ia vai alu faku mele wa esfinga lor fatonu o le afa muta ia vatu le vano mo sau no anga fai uba tare fa unga malo finangalo ia ile va mal falo alo Singa fa finanga tenane fo ile la taia singa de lia o fion tu let pa no ta o le tenu o fano tu so wa ono e ko fitu ni vai so talunta to mafuta ma falita tutta nonga le la vota ni le pesi e lo watali lo fa tu olta fa so no fo mai e se metti una no vola o tu le sa la le to o le si potula le fai no me ta lo pesi o so vale tu le o ai atare li fa mai Maria ko kalwa
Ako ya. Mai pia ris por kalame serikio. Aya. Pia ngako ki kalkalangoa. Nono wingalam tala. It is so easy and flowing to him. Il tatu taloanga le fai. Finangalo e mai na se vai mai watu nei. Tu fatasi ora na falong. Ko ase ki al na ka ko le fai. Il vai le tamititi talavo. No winga fa stai de lo fole tua. Fa stai de lo fole tua se si la fia e nama se lo e nei. Io tu fatasi fo ni finangalo nama se mana tu vai. Ya. O ngal mea. Ya o tatu so ni fai fatas. Mo tatu fanau mo soifu e tunu fafu. Na ia sola to pitanga sola to malmalam. Ile ngata le ngana ya fa penai I tatu nganu fa Samoa. After I vole fa ngo to lavo amata fo ina mo e tatu le tasi. Il meo le se me fa yoni tatu tala no fitu nai languna e ti u fa pe Samoa sa mato ia assassina. Le fa longo to talia mai se fanonga e va tu nei. Ia se me fa yoni tatu tala no fisile fai. O ai lo amanatu. Ile ole nata ya tawe tapwa lo sunga fa fenga lo fiona fa ton ya maseleo va tu Samoa ya la tapwa ile tunu ape o tatu fa mo moena o tatu tara leila le apena alo mfana ni yesi sota inga pe no fa mo ele fiona le fa ton connection the connection of today to yesterday so we know how tomorrow. Ja, poste importuna mai Samoa, after mula no. Kai, Faalafitele ya no fiunga Faalafitele. Ya o tatu lava por kalame vai as uma. Ai mo ni lava fiafi Faalafitele mo tatu sao le tupulanga Samoa fafonei. O te taritonu ya o le lau amatamea mai I tau Samoa na mua. I mea na tapena mai o tutua mani o matua. E te tau on tatu toe lalanga, e te tau on tatu toe tilo iai mane mautinoa. Ia aua ni confuse tatu whanau. Ia e le mesili lava nan taua, ia au whaafonga mai fo I tupulanga I whafonei. Ia e mana ia o le pai linko o tatu tanoanga, ina ia mwhai, ia e na sao I o rato mafufau. Ia pe o leona ia ratu le temina sunga le whawhenga inga. Ia ratu se mata la muli. Aua te fiungo fie, aua ne I uma manatu. Aua ne I uma langona. E sea, langa whalea onga tatu tia onga uma lava iai. Ia aua ne iai se whau marlo e whapea e sao le mea na onga ai. E sao le whaelonga laina te umia. Langa o inala e whaitau ina ilo tatu vai teli. Ya mo ni la vai tula ya after tele lo sunga le fai pepa o man tu le tau fiafi Faalafitele o tatu la iti tu fa lo o tua o ta vale a ta se va mo ta vale pa a tatu de mate po se o skin po se Toyota fai pa vai sa o la ma fa la ngo ka kangi o le afi o ka va o ka la sa o la ma ki po skin I po Toyota la sa ya o ka ngam kwa le ya fa lo malo ele men tupu vai asonte a tunei le mantele to vai whanau a te wa tangi te fonia a Tagaloa mai a seu granddaughter o lai fa pe te mantua le fa pupuina o longa ngoa Isabella a lava mai who's on the phone mai Bella who's Bella wa no tanoanga o kaukololo ki a making well that's my mom. Oh, wow, Isabella. I want to learn Samoan language. I want to go to Samoa. Oh, go work, save your money. It's not a free ride. Ia pe se va popo una tau por kalamba no vai e fa longo mai. La voce famna tu e bilingual por kalamba. Ai fa tele. E pe fa Manuia le tu mo non file mu. E tu langa lo fe ngai. Ya mara wo fionga I le tanto watu nu o Samoa. Ya o foi te ele o sangata fingo fie ranga tala vola ta to senior blood.
mo le mafofo mutala ma le pe o le situna o la wapionga o le pito faloia pito fa business se la va ai e lasima ma fe le tele la va ai le la telenga le soifua ia se ma tala na fa umal tanto programa ne cha wapiafi ia ye leo ina pea la usunga ia no falo e me fo i tina o le ainga ina manuia ma file mo le tua ia me se nei vai tau lo tata utawivi ma fa mai na e si la mai ma mata mai ia ona mata watu nu ia me se le tu malone ale ona tala utanga ta fa mai ma liwa le fa tali tu se yo mai ia ona yu ia tata uta fa ma vai ai ia lo fa tele tu mo ma no falo ia se fo ia le fa na ia o ia fa tua ia 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 o Samoa o le atunu tofi e le o se atunu utaliola. Fa ese ele ngalo le nu upele o utofi mai le atua sili sili ese Samoa leto ala lo ufa sino manga totongo tatupu maso solo aya ole ngafa se ifa apo uli ulinga ile ainana uao Samoa le atua o malama se ife silia tu isale vima o sita ulanga no fo ilele fu male e tala tala tangile atunu upelesa moa ua sele sele tangile atunu upele wapetia oe unefe tangile atunu upele fa na uatoi ele le atua ia alofa mai ma apepele Samoa iso se tafa ia susu elefa amalama ia ta alili o se ava lomo papa e tali mai le atua iona lavala Samoa e tato tiu masala sala tangile atunu upele Samoa
Ia, le mamalu o le au whapongaponga, ma le mamalu o lo sapsapai o le nei whamoimoe, ma le nei polo kalame. Ia o le pese le na e asu tuai, mai malu i puenga, e to vā ai le tata polo kalama. Le wa uma le Tagaloa traditions, la tana noa e tuispai ia e wha umai i tu la o le mātau tua, mo le tata o tunu o nei taua fiafi. Wai, le ema te whasoa ma le uso au auna, i le whatonu, le sunga i le ri au au, tu la i pawhaftai sua. O le mele tala noa i mātou le ea se senga ma le mele a wawai paulo. O tangata ia e awa wawai paulo, o tangata i utai au ono nofo i nu ese. Maua le tamau a inga e le mana o a maia tangata u nu ese i tono o le kāre sia. Awa lai mana o wha i utai a mua mua. Ele a ola ina ita paulo ia na matu rola ia o le sātau a umana ia matu le fatu la au. E sua lesi whasusu lesi a leola le tua. Ia leo o i le matatou te maua i mta sisiti. Ma vai paulo ele ai ele o ngā luenga. Whalangolango i le whaolotanga. Whalangolango ele lo whatunoa. Wala si e va etu l'apostolo. E se atanga la uri la tere tupe. Whai tono le kalesia. Ele va pe vai mai le apostolo ele au ngā luenga. Nei ele mwhaina i lor whatutua pe reini me whamtala i pe o ngā luenga. E lea o mawhitwhiri ai le mataupu mua Roma. A mata mai i le whai upo sifurma le ono. E whapelon whaitawina. A wā au te le mā i le tala lei a kiriso. A wā o le mana lava leo le tua e ola ai tātou uma o e whatua tua. E mua le iutaia a toa ma le e lendi. A wā ua whaalia mai ai le ami o tonu a le tua, i le whātua tua, ina ia whātua tua ai, pei ona tūsia, e ola le tangata ami o tonu, i le whātua tua. E pei o lea lava e tatala al matapsisi de le apostolo. A wai, ngante whisiringia ia Paulo le temi ina, longo tala ai lau apostolo, po ai lea ua whorewhora ina tala leia le tau fia, i le li o le tau sifurulua, ana vamtala e luka Paulo i tofia e le keriso le tofia le au tosfulua tofia le keriso tu ia le finaunga na si apostolo wae e leva pe me o le Paulo me ama le ai i faisto rua Paulo me na ona o ia sa ia fasawa ie ne muli leri pe vola le maliu le na sa tumva ai ma fa masino ai ia le wai ti akono na maliu fa maturo ia setfano ai na wa maua le wharinga mai le tua ma wala wina Paulo e alu tala le mena ave mai e o le Paulo tuai. O le Paulo sa pulea le tūla fono. Ai utaia pe o na masani ai. Nei te vautu Paulo. Tūla fono na ai utaia pa o naita. Ia tala alo marangafa Paulo. Whaanga alo Saulo. O Saulo. O le tua inga o Peniamina. Na wa onga ia Kamilielu le ata mai sili Jerusalema. O le siampini o le tūla fono. O le pelu o sa e Peru. O ai le fai talai, le fai la wari ia o le diaspora. Po la wari ia na ese la wan nofo i la wele ele o lo pulea i le ngana le fai ngā malo e leni ma le ngana le fai ngā malo a Roma. Ia ai ai. Tātou te vai ele whato i la noina e le tua i Peru, mani taua, me ia, le ai. Po ale tual vai ai o le kaisara fa mai e te tonu la kesiano amatu le lotu kesiano e fai ma tasi o tapo inga i longa tonu la le malo Roma na po le la langi ia no po e le va pena Paulo le lotu le autalia tasi la le e kalisi o la tu sa lotu ia mana o rolte malo e fifa longo i tantonunga
o tangata lava le oina i ta upu fa filosofia, ma ta upu fa polkiki, ma ta upu mea tau taua. Langa e le isi ngata e rue tau e unoa ma se plan. E rue tau ma le peara le mele talo no i mātou. A wara tau le sami, fatali se sauri fali, fatali se tau nuu lawa le ele, o i e mawai. A wata te o sami te o tatu a whai nai. E a e pei o tūlanga whapena, e teren tatou manatu o pauru tuai, ave ia isi wha upunga e le tala whaunga, mani me tonu o le tala whasolpito. Mea mai e, whatau waa o le ngana e Peru, na ala maika. E are ngana na wa, a mai tuspa ia mwa liro le ngana e leni, ma le ngana le tina. Are ngana petania, ma au sina me fta ma wa nafi. A wale van sau tala whasolpito. Mena le ta wale va ai tala whasolpito. Ma va ai pe va pena ma wale kanona. Ma va ai po amenga talatu wale kanona. Ma va ai po fesa sa no foi lau ke siano ina on po. Ese ke siano sa no foi ai kupito. Kaptik. La tau mau o ina tala ia mareko. Tu lai mai so mareko orkene. Ma malama ina tala la jobe Jerusalema, Suria. Mena e mai ia fa maunga tu spaia i amtanga e le fakano na ina le upore to o tax o tu spaia o tu vata si mai ile ngana eleni le tu spaia un po fa di ia malu rone le tu e le va per ta o le Vaticana o le Cotex Vaticanas on va per en tu si le se assumption bena langa la voye le cortex sinaricus ya maisi ama utus pa ina un po ai va le process le malanga le tato kanona ya pe o me va pena la il fa fitauri le na ngai paulo e la usunga al fa ton de ya se senga fa fitauri le o fa ngai tanto langa le tato fa fo la men tu wa mo be sa ndanga al fianga falafi ora chichi na saka ngofo ya isa mo se vai dai manguia ka ke mo wa da we a ka ko lo sa mo ya nga uskari free ka ko lo ile messenger ja la technology le control america yang sakirike ya fa ya lo favora nga ka ko ko sa la solo de charging ora ko ke fongi ma au kolo vai au samo va popu a kala wa ring kala voi kala ngo e vanga re umava ku ya va umorka kan wanga nga e o ko kongi ko pidi ke fongi ya la ke fongi na ko e kongi free ya ngai me va penga ya va ku ila usungo pe ingisi facility winga ina mena vai o fanga malo ar sanga fa kwa ifo ila o fanga malo nga ka ave e langa swa ka Ptolemy. Never ngau mai e kupuka mai kai leo oide ingo Cleopatra. O ngang fai fo ai Roma le fenga malo sanga umma nga ai ka aven malo si Roma la lang. Ma ai ko ai menga fa sala lau solo Roma ya ka yukai. Na o ro ngwa kwa ki ngar fai ai o kai sala. Ya ngak silfia. A winga mai loa ma Vespasian e alwe. Ka hawhi mere a maka leia se ka ngulalo. Ia wa uma woki a niro la ko whare ko ngunga. Wa wala au mai loma e a Vespasian e lako la whai makaisala. Ia vai ko roro ngakari. Sole, wha umar kaua. A wangi ise mea kokoe, wha ka funga le ai. O isi mea ngā kupumo moa ia Antiochus the Fourth. O mea laiki mea ngā, ele i mare pen maru mare isi o ngunga en maru. E o mai ngai lai ko le Kate, o le kama o taire isi kongan maro o Roma. Whaafsa ngai i mare karasia mo whai rong kama. Pa mai rea waka mai su e isi mangaku. O kupe umaranga mai i sara e rura e sale mara e whawai ni mea ngā, ia wa mea wai ai. Ia la ua maso fasofa. Ai kua rar keit nea. O le whako i la loinga o masisunguinga i Jerusalem. Mea wale panka apea penga ka iukaia.
Ai o ala malaka kongu. Ale ka apa inga ko la langi le kua le mai ka fa ka mai inga. Ia ere sa o malo lang. O kuspa ia me ala fa le kua. Ai le fa ir kuspa ia nga loka inga le kua. Asa la nga feka lai mai pere ire isi va inga fou fa inga fou. Ia pe o sa u fa popo nga la sunga va kongu ia ko aku vo iso so fingar va ku mak. O lo sunga i o le sunga na o nga whapitor tu spa ia o ortan whai tau. E leila o ka kilo i viu i e lua. Ia tupu le manino maram. Wa au whai tau te whasili. Oi pau. Oi le tātou pau. Nau tātou lau vilu uma iai. Tātou lona o nga ia kapilielu. Tātou lona saulo. Tātou loa na tū o whetongi ai fo se te whanu. Tātou loa na suia Iesu, ma tā waso mata, ma ave ia anania, me uma whapena. Lena menina uma Paulo o ana saunoanga. Alwhisili, o ai la Paulo. O la urana viu whaatangata whaitau. Langa ilu te le whaitau atu loa pe o saola lea. O le malama lea. O me ilo manino me lea la fulan tatu tala noa nei marsunga ia. Falafi. Ia, falafi. So, ia le connection o mea nei. O le whaitau ia Paulo. Ma tatu malama po o ai, who is Paulo? Really is. E te taunga ropo i kongo kakapo. Whesili. O ai se tamau Paulo. Ai se ale mea lea mai e li whaai o Paulo. Paulo ai. Paulo Mose, Paulo. So pe o lau lea, so sani lau sunga, lau lea whesili lau sunga. E maa nei al whesili. E tua maa nei al whesili. E te tanunga o Paulo e le lei, ona mawalunga le aonga. E loa Falatina, tautala le ngana Roma, e loa tautala le ngana Eleni, ia e loa foi le ngana Almaika, e tele ngana, nisi lea, mau e mai e la wanta mai o tuspa ia. Al fasile foi la uso. La uso sfulu ala. Ma le tele o tangata iutaia. Ia le wala o no foi fawa ai po le diaspora pe on tal no. E le mana o la wolia. Ia fai le lotu ke usiano. E muri meia na mai Jerusalem. Ale va po sole. E le fitau ia tau la fono ma le soifo tangata no ese. Famon molea. Na le feso o tai manu ta upuran ta tu no ai ma. Se fa manino le diaspora. Ma le va ai ngana na sawa le upura. Ya. O ngana Eleni o le fa tau tangata o la sala lau foi. Wa fa sa mo le upura le tuspa ia ta tu sa mo. O tangata lo no foi fawa ai. Tangata no i ta feanga vai tu e mana ia le nala langi le to fi fo i loa. A tia e la to Manuia. Wal me fana e reina i tangia tangata ia i utai e la ke siano. Wa ave mai te tununga lam tana ke siano. Se a wale chinga se interest i lo uso ma lo e le va penala ke siano me wale fa so me uma ma ave tu e wa mata na ave uma e utai tu pe wa e charge i utai le interest. Me na i tangia ila inga le rough child. Ma fai ai conspiracy theory me vale a tangia ai tangata i Hollywood ma Beverly Hills ma no fuanga ia e pulea le tamai o tangata i utaia ona o le tamao ainga o lesi lea le alava ua la taule le tamao o ainga me le ala langa i tato watunu o le tasi lea a mi o le tonu le wei ne tato watunu wa o le tasi pasene o le 10% le tamao ainga o le lava e matitiva tangata la tele na fa mai le o manatu o palang le ngai pai ele o a onga mfainga luanga so se ele sa o to tona tala a interview o mal palang ni luanga tasi a interview o palang ya le leipe avala un bombo uma vai bombo palang ya sa we federal boy ele sa un albueng le la ta fina wo de vai tau nei o tanto malo tu le issues here le vai o le justice ele justice vai justice mo ole loto leanga po le famisindo sino lanu
o le loto leanga ona ese le tapu inga alis tangata maleita me ia le wa va taruia le presidente vai tune le mai le presidente gonna make America great again ya wai la va kau ye la va kau pala ya me la wanga le masaf ya saulo ma le koinga ia va kolo mai lo ko inga le ai unga langa mga o ka mo le periskingi I want to restore the soul of the nation ai la usa urungo le moral values o la ku e vai la se senga o inga yelo ya le va nga solo skoi o querer ka confesi nge fa kari ku ele o kora vi e vai vi e le vea o e le disi le lunga va kati mako o vai vea mako o fai sa ngingo nga ka mali o mako akungu Samoa e le ongi parangi e fai no ko nga Samoa la le finga ka ko mako lisimo mo South City o va kadi se kidney transplant o fisidia nga mai ervang o fai sa dialysis o verku o ke taia perik re ingo fala o cholesterol me benga mai ele qualify ava ko kaulanga qualify o fai I should be considered as a front defender ole Manuia o ka mai la ngwa wa ele pulei el kula fungo o verku ya me va pena ya ko o tata una vatanga wa pe ke anga pongi pe ke karva fia roka ko ngonga faifanga ko inga malo mako I fali ai ke ro ale uska ya ka ele uska ya o la me ma pe o le mea tonu ana masingu kana no fu la por kana pe fia la va ta uirta fa tu a ta tu le fa tete e ka ke la vivea Pio nga o mangingo se o wha mani nonga tu sa marata tu whaitau le vaenga leo tangata u ta ape solo. O pio vana ia na o tatu ta upu marsunga ia Faalafitele. I tam whaia ia connect, ia se connection. O lea lava le mea tau te tara no iai. At least we have a connection. Wa ade connecti lo meka ke karango ia. Wan menga e ava wai Paulo. Ele o ava vau ka Kongo. Se le wa fia mai Kongo kana li. Ana ava mai Paulo. Ele ka ka uma ola. E ana o vai o ngar ka fa lo inga e vai. Ava makala la filosofia me ka pula se lo. Fa makala va makapu si di miske li o ranga le o ko upside down me. It's an upside down world. O le menga ilunga wai lalo, o le menga ilalo wai lunga. It's an upside down kingdom. O le vainga nga whamkau si le make sense ia mea ia. E kangore kalepe le metaphora a le nganga e pelu wha filosofia. O le mea la e maua wa licho le vai. Ese le vai le metaphor literally. Ese le vai le metaphor theologically. E lua la langi nga. Ele kasi ia pe so ya kule wa ngalong fakalo fa ku ka uso fa ife aworo ngofo le me la la perfecta ora upa ia ya malo ri so fo la lei e la usonga le fa penga sa kumua fa kai lava lang mai ile ka um fai nga yo uso vai i le fa so el polo kalame ya mangu kele la usonga me se le farkua ma ngofo alo ya ma le pa ia or ko e ka le sia i vai masima ya Malo whaftai. I se whainga connectir kam ka upu si kusinen tatangu I marakakum ka upu ma le Tagaloa. E pengo whaiaku. Kusai ma suenga mo o meo o la urisia mangia iang whaia le ambiona. Meo sauces. Ku vakasi e kamaia ia makaio ma leko luka. E whamai e mua ma leko ai ku ure vāo luka ma kaio va mua makaio. E whamai e whae wangaria ai momoku ese yongi. O saula yongi e vavai ku
e wa umang fai la buri nga bo kala o le kala la le koe o le kala so ka inga o le vangi mo ngimo ma la langi la ma fo inga nga fai de pa o po la ko la kala ngoa ya ka mai o le tua lo sa wa e fesili pe ya ka yuka ya menga ngale kali ya esa ele maliu se mesia ele maliu makangava pe se kali o le tua menga ngale kali ai menga ngava ko ai is an upside down kingdom o mea makanga ia vai e yuka ya la fe kala mai ai de miske di o le tua mai la e o ku ngama so por algo nga theories develop o le au kuare mo ka ko ke siang wa fa mai nga ka de ye ku sambo o ai lang fa sambo e se sia ku a pai la ka kongo yesu long ku lang pa ya ele ye yesu sambo o lang ye sambo nga la fa mai da o me alofa ale ku nga ku i ka nga ka sambo ne nga fa malam no le se sengo le uputu tofi malawelele ole painga vai u kai menga e mai koi foi e foi in kalepe mo mori smar maru kan fisidi o fera nga ile ko ora u kalepe ka ko ya mai ka kala ro fai de pesel sa fa salam ka kala fa malamba ele o fa malamba ola e kilo ka u or men ka po ya ila le fare kon le kusi fa lo ke de ka e koi foi koi fa u smar mat sauro yesu vai man manunga era kala yesu vai man vai de maare marisi maare o que kale per barbarura ya soko ko fausi e kan ko la yesu i farkingo ola kan ko fala nanga de miskelio sila fu la la sunga de fenga inga de wa maneiro fam talai no o fai e mangalia ia ko fa kusar ko kudu e pi ko sala ese yon la kulo mo yon ia fanga sa fanga va ki kai pe ia la le traditional la Tagaloa tradition yes ka kilo la ia na fanua le ala fai mai le tala samo wa watu mali to amsu o le se mea fanga sa o ina fanga i am tango meu o e fa tali bilangi vai la le connection wa ka ape papa malo ave se le ia la martusi da yes o vera be o yo sa olo ona fanua consider olea tu rua o le ilo le itu e ile tu esile tu ia sa ora kala la sa ngo ai vai kau ia mariko e mari e kala mariko pa vai o mariko mo mo ai se ima le sos nga ri kiu o fai ai ala uri sia mangi anti vero pinga me nga va ai le ai nga fili ya uso ko ru ko fa so nga makai nga ka mai nga ka panga umbi vala uri sia uso o le fongo le penga ele se va o longo winga e makki vala uso o aku i le sia uso e le va e ka ma e au nga e mfinga o va pe e ma mera la uri a ola la uri e la kama asipkai we ele pole ko inga ke kurang fanga we o le au nga e fai ar pesisi a le kura o kwa mafikia ai la nga fea o le marbaru fai marva venga ola va pera au pa i o sungako nga ola ko ula ka po va kasi baga e ko ke ia e ro le nga le dia de ro e la pa ia e ka po nga nga ola me nga so o ro faleo o se pikai o simonga le fai ngo inga e yesu ya peke o sa o nga ko la me la ko la mai le kinga o ko rua le ka ua le ngor ko rua pe isfa nga le ka ua le ngor lo mo le e mai le sia wa kambai lo mo ko nga wa fifa me la uri o fai bo wa ki ai ainga ala ko yesu ala ko sa o yesu yai apa ku yai mai lunga lima lo mo ko so ele nga nga elengi mo le upunga mai o inga sa we le upu ki akongo le va sa mo ka ko kuspaia o le au ku ala de sao le upu sa mo o ka ku o le rua i ka ngaka ranga wala winga ka poinga ka le a kuli ara fingeia pe mai ngo pere ai ka ko ora ila no sa ka ku se mon ba o ai ka ngaka nga ye nga yo anga va mai danga ye ma fi a ora we ngo le ko e le ai wo ka pe
Wale lopo vela so lai. Suel me o la. Suel me o lai linkia. Ia pe se so nyakunga. Malo, Manuia. Kakapisi. Ja, kakapisi. Mero ia sam Afrika. Ja. Tui ai nei le nganga Toi fia te pai le mafutanga O e pele I le loto Le nei ua vala vala Mamana tu I whai ngata Ona ole ngā luenga Ui I lea olo oi ai le taui Ua saulia Wha malo si pea Wha malo si pea Whaava wau no tau I lea Lota te I talinga lolongo Ina ua tu mai le to'o O le amu le foanga O le finanga lo lea o le fono No ulu ue ai se a ea Ua whai ai I ta whaapea Tama whanau moni ua e la foa I mawhaata whea Wha malo si pea Wha malo si pea Ole ola e whaava wau lo tau I lea Ta pene ko fesi I ta I solo Se sale vi e toa le loto A o Isara e lua tatalo I aso fai so Nei ufa fai lo mai le tali Tata umai na ia fea lo fani Tumu ngao me uma o Yesu Le ala I le langi Va'a malo si pea Va'a
Ia. Whamaruru antu le tātou mawhitanga. E tu sai o le tātou polokalame. E ne whaititiaranga whawhitai. E pei sausi taimi ia o na matu lea o se ma upu whai ue e le whatonu. O le tua whainga o nei mea. O le tam whai e wawa ai foi. E tūlanga o le background o le tusi. I longa history, I longa economy, a me se o pōlenga maro te tele i teime o Yesu. Wai rei toi tū al maro i utai al taru mai teime o tā vita. Fiu e te amwhai e pa ua. E o wala man maru lona lua lea, pe o ina e whaere wa ainga. Pe o nsauno antu le whantondu. Whamaire te tunga sa mo o ta o man tufa papa ya o atu roa ya sua ma mari toa ya la simbe an fai ave sa o ai le langi fatali le langi sa o le malo e fai tau le tala ia de va o la fai evangelia ma yon pa wala se senga a fai te tonu tala yon o leva na soifoa Yesu I lona tua a fai te tonu e se mentu fo e no ma le tu o leva na sa bo Yesu ai lenga o me alofa mo na ale tua o le avo toi la tultala lei e toi fa ato toa me alofa na le atoa lenga o le tua na fai me umba fa le tonu fo fanga o ila tua ai ia le me na e le al fai tala ai tuli po ferma fo ngatala wale se on tala fa sai nisi tala me lava le kenese mai mta mo se ta sutasi lei o tala e fai mai aina ata mai o nei on po I la upopoto on a secret lea o le kingdom is an upside down kingdom o mea na ta aua o ai I tangata o le liwe le tua o le vainga na va on po nei wa vo e le to lalo le ia malo te tele manga ngana ia I se pelu on taua nei ai na le liwe le tua a mai le mea manatu e whatau waa ave ilunga. E whapena wala le kāresia le matautua ai. Wha mai rana ia jan tonunga o le structure wa upside down. O kai e loko e ho ilalo piko ilalo. A le loko cheche piko ilunga. Whakaua le saurukonga le autonomy. A whai au wha lo saurukonga ia manga kua au whiangainga au governance. A peo pena le mena e fa pele le manuina o le polokalame e le fa malo polokalame pe va pe atu mate ata mai pe poto ye wa fa fonga mai ma awa mai ne o le ma ua nas a tam fayantu le o se va inga na le na mai paulo e pe vai tau paulo ia o ina le ta apel ta sili o le tato fenga inga fenga fo ia la vatu le avanoa le e vai sauna ngal vatu ia no talo le fa Manuia le tanto maftanga Whaftai atu, tei lau sunga le whengainga, io e mō le tu whaatasi o tatu proclaim whaatasi ma le Tagaloa tradition, ia le ua, io e manino na inisi o vaenga, i le tatu whaasoa, e le pito tasi, le se manatu se langona, ia, ai o le ua, manino atu e le tatu, taitai o tatu proclaim e nei aso, e ta ua, io e le whaasoa o manatu malangona, ai au lava ne I fau malo se tasi. Ia, mo nei tu la fiafi mo le atu ngang whaftai sa moa, tu sa o lau whafonga I le tatu por kalame foi, ia mare tutua o se au nanga whatau wa arsi ufonga tai a fou, ia ua lava le longo pui ili ina o tatu tangata iso se tafore nei ke lope, manatu, ia ua whaamariina lau whafonga lo fina ngalo, ia a whai foi ua le tau tamari iso fina ngalo, ia sa mātau mwhai atu. Ia malu ave puenga ia susuatu ia vai malu e matua faitama oe le tatu por kalame e matua atu ia ati oe ua te toa tamai e tau ia ina ia faisia ngā nei por kalame i o tatu whasoa matufi tau whao ai aua ia nei whao malor tangata wa upua e tonu tangata I ona manatu maron whingala mortem nei ia
tu batu le ava noi lau sunga whawhengainga, whaioa au Samoa, whawhtei mō tātou taranoanga o re nei tū la fiafi, whamania fo i lau sunga, i lau whionga Faalafitele, tu e tapena atini maini se tātou porkalame ia ua lava no tātou sao, ma le tautua ia Samoa, ia ma le taape mai o an tam whanau le lalolangi, ia po le diaspora pi o na amayai ia le tātou taupu, Manuia tele Samoa. Whawhitai. O le a tātou toi fo i reanga whawhitai i le tua. E tū mawalunga la walo vi inga maruanga le lei, i lo mātou vai e pe le whawhonga ia o mātou whasoa ma taumwhai e mala malama le loloto o whiang pa ia, ma lo feta lai mai pea e ala i lau whawhanga ma mea umana e whaia. Mātou te whawhitai e tuai i lau whio le nei tū la. Whawhitai fo i moi lantou o sapsapaia ma mātou whasoa. I lunga o le penga te whailangi, le nei le tio, whasara lau. Ia, whalau te le pea o mātou manatu. Ai maua i lava alo vi inga le tuae. Mātou te whato ese mea o mātou se ai ala le nei tautua. Na o lau whio e mangalo ai. Mātou maua le nganga wha mangalo ai. Mātou lotu tele ia o atu le nā nganga wha mangalo i o mātou whili. Mai lātou o ita mai. Mātou te talo mō lau whamanianga. Ona o e ua maari liu, mai lātou ua maari liu. I le ngata i whamai a le lava le ala. Ona o le tūlanga ua tō tele. Ua wāla uina i le nei vai tau. Mātou te talo le nganga whamawhanwhana o lau whio i lunga. O lau whanau whanoa noa. Mana tua whapitoa le talo mō lau au auna. Le toi ina i anta oa, ma lau wala au e ala i lona whaltua. Ia iai le nganga wha mawhanawhana o lau a whio i longa o lau au auna. A maise le no whaalo, ia ma le pa ia o a inga o lo tangi mai ala, ona o a wala o a sai ti ai, wha moe moe. Ia tautai ia e pēr le angarelei o lau a whio. Ia ao, angarelei e wha tonu whalau. I mea o lo lātou tau mawhai iai i le nei vai tau. Whea lava o iai tūlanga o le sulu malamalama le lā. Ia mai se o le whaitaunga o asa o mai tūla. O lo salalau ma papa au ai lo atunu o Samoa. Manuia. Ia lātou fuafuanga. Ia i pēlo wanga rei lunga ia te mātou uma male laulangi. I lau lava suafa Yesu mātou te talo tuai. Amen.
57, 58.